Un temblor de liberación lo recorrió. Tomo otra, una pesada y aguerrida piedra de arrepentimiento. El recuerdo de un camino no recorrido. Un amor no perseguido. La sostuvo. La agradeció la lechen que la había enseñado y la soltó. Y. Otra. Una piedra lisa y oscura, de una tristeza persistente que había cargado desde la infancia. También se unió a la corriente. Una a una, vació su mochila. La cacofonía de su pasado, el tintineo reclutado de su identidad, fue reemplazada por la voz suave, firme y singular del arroyo. Cuando la mochila finalmente estuvo vacía, sintió una profunda ligereza, no solo en su cuerpo, sino en su alma. Se puso de pie y por primera vez desde que tenía memoria, no le dolieron los hombros. Era solo un hombre, de pie junto a un río, sin nada que demostrar. Miró al otro lado del agua, hacia la antigua y apacible arboleda, y con una renovada facilidad, se adentró en la suave corriente. El agua, que una vez había sido un adversario, ahora se sentía como un abrazo limpiador, y de apoyo que lo ayudaba a ligar al otro lado. Esta historia de Kale es nuestra historia. La enseñanza que contiene es el delicado arte del desapego. No se trata de un desapego frío, ni de una indiferencia despiadada. Es la sabiduría profunda y compasiva del viajero. Es la comprensión de que aferrarse a los pensamientos, a las emociones, al pasado, es precisamente como cargar con el saco de piedras. Creemos que nos definen, que son la prueba de una vida vivida. Pero son solo recuerdos, solidificados en objetos duros y pesados por nuestra negativa a soltarlos. Y su peso, su enorme masa psíquica, nos impide adentrarnos libremente en la belleza del momento presente. Cruzar el río hacia la paz, que nos espera en la otra orilla. Tu mente es esta corriente. Cada día, miles de pensamientos, como guiaros, aparecen en su fluir. Pensamientos ansiosos, pensamientos felices, observations neutrales, recuerdos, planes, preocupations. No son, en sí mismos, un problema. El flujo de la conciencia es tan natural como la corriente de agua. El problema, el origen de nuestro sufrimiento, surge cuando decidimos meter la mano en el agua y extraer estos pensamientos de la corriente. Sacamos uno, lo examinamos, lo juzgamos y luego lo guardamos en nuestro saco. Nos identificamos con él. No solo observemos un pensamiento de ansiedad. Declaramos, yo soy ansiosos, y al hacerlo, asumimos todo su peso. Nos aferramos a una herida del pasado, puliéndola con nuestra atención, y volviendo a contar su historia hasta que se convierte en un rasgo importante y definitorio de quién somos. Nos aferramos en un fugaz momento de alegría, aterrorizados por su desaparición, y en ese mismo aferramiento, le quitamos la vida y la espontaneidad, convirtiéndolo en otra posición que tememos perder. La práctica de soltar es la práctica. Devolverse como la corriente misma. Es la decisión valiente de permitir que los pensamientos y sentimientos surjan, que se perciban sin juzgarlos y que luego puedan sin ser acumulados. No se trata de forzarlos, ni de contener el río. No puedes detener el flujo de pensamientos por la fuerza. Esto solo crea más turbulencia y presión. En cambio, simplemente déjalo fluir. Regresas a la sabiduría de la mano vacía. Intentémoslo ahora, juntos. Conectate más profundamente con tu cuerpo. Siente su peso, simple y sincero. Los puntos de contacto con la superficie de tu cuerpo. Toma conciencia del espacio que ocupa tu cuerpo. Ahora, dirige tu atención a tu respiración.
y esa corriente interna que fly sin esfuerzo, dentro y fuera. Un ritmo suave y constante que te ha acompañado desde el momento de tu nacimiento. Este te ancla al presente. Ahora, quiero que visualices tus preocupations, tus esters, las cargas que has estado cargando hoy, esta semana, este año. No las análisis. No te pierdas en sus historias. Simplemente deja que aparezcan en tu mente, como si estuvieras mirando un conjunto de piedras dispuestas en la orilla del río. Eleguna. Quizás sea miedo persistente al futuro, un nudo de ansiedad por el trabajo, o una conversación difícil que has estado evitando. Visualízalo con claridad. Reconochelo. Y luego, visualiza junto a ese mismo arroyo apacible de nuestra historia. El agua fluye apaciblemente ante ti, brillando con la luz. Ahora, toma esa preocupación, esa piedra, y en tu imaginación, colócala sobre una hoja grande y robusta. Una hoja verde vibrante de un árbol de verano, o quizás una dorada de otoño. Observa la hoja, siente su textura. Ahora, con suavidad y carico, colócala sobre la superficie del agua. No la empujes, no la fuerzas, simplemente suéltala. Why? Luego, simplemente observa. Observa como la corriente, el gran y inteligente fluir de la vida, la atrapa. Puede que se arremolina momento cerca de la orilla, como si se resistiera a abandonar tu órbita. Pero, inevitablemente, la suave insistencia de la corriente la guiará hacia adelante. Observa cómo se alea, haciéndose cada vez más pequeña, hasta que dobla un recodo del río y desaparece de vista. No ha sido destruido, no ha sido negado, simplemente ha sido liberado. Lo has dejado ir. Lo has confiado a la corriente. Siente el espacio que se crea en tu interior con cada liberación. Un poco más de ligereza en tus hombros. Un poco más de calma en tu mente. Ahora toma otra. Un arrepentimiento que te ha estado agobiando. Un resentimiento que guardas hacia otro. Un juicio severo que te tienes a ti mismo. Una y una, coloca cada carga en su propia hoja, y libérala al suave y acogedor fluir de la corriente. No hay prisa. La corriente es infinitamente paciente. Ha estado fluyendo durante años, y fluirá durante años más. Puede continuar. Siente. El espacio acumulado que se crea en tu interior con cada liberación. No eres tus pensamientos. No eres tus preocupaciones. Eres la presencia silenciosa y consciente que las observa pasar. Eres el testigo sereno y compasivo en la orilla. Esta es la esencia de la enseñanza. La libertad no está en tener una mente completamente vacía en una vida sin problemas. La libertad está en saber que no tienes que cargar con todo. Puedes dejar que la corriente de la vida haga el trabajo. El flujo incesante se lavar las cosas si tan solo lo permites. Mientras llegas aquí, preparándose para el profundo descanso del sueño, la invitación es simplemente abrir la mano. Deja que el día, con todas sus complejidades, fluya a través de ti y se aleje de ti. Los triunfos y los fracasos, las conversaciones y los silencios, los momentos de conexión y los momentos de fricción. Deja que todos son lavados por la suave corriente, han sido presenciados, han sido sanados. Su propósito está cumplido. No necesitan ser lavados como pesadas piedras al santuario sagrado de tu descan soledad, así que, mientras el sonido del arroyo continúa inundante, un sonido que ahora está en tu interior. Deja que esta sea nuestra reflexión final en esta parte de nuestro viaje juntos.
Diga que tu mente se aquiet, y se vuelva receptiva. Diga que una última pregunta resuene suavemente en la amplitud que has creado. ¿Cuál es un pensamiento, una sola piedra, que puedes permitir que la corriente se eleve? Esta noche? No necesitas responder con palabras. Simplemente identificalo en tu corazón. Obsérvalo, recógelo. Y con un suave gesto de liberación, déjalo ir. Colócalo sobre una hoja y observa cómo desaparece la vista, dejando solo la profunda y restauradora paz de una mano vacía y una mente tranquila. El sonido del arroyo se divana suavemente en un silencio profundo, un silencio que parece vasto y abierto. Después de un momento, surge el zumbido débil, distante y indistinto de una ciudad o un mercado lejano, solo para desvanecerse nuevamente. En el silencio profundo, dejando solo una sensación de espacio inmenso, tras dejar que la suave corriente se eleve lo pesado, nos encontramos afloat en un nuevo tipo de espacio. Un espacio de quietud, de ligereza, de potencial. Para esta quietud, para muchos, puede resultar desconocida, incluso profundamente inquietante. Estamos tan acostumbrados al ruido, tanto al clamor del mundo exterior, como al parloteo incesante del mundo interior, que el verdadero silencio puede sentirse como un vacío. La mente, en su estado habitual, aborrece el vacío. Podríamos sentirnos tentados a llenar de inmediato este nuevo espacio, y buscar la distracción de un teléfono, la comodidad de un plan o el ritmo familiar de una preocupación. Este es el punto crítico al que nos lleva nuestro viaje, de la práctica activa del desapego al arte sutil y receptivo de simplemente ser. Esta es la búsqueda de una forma de quietud que no sea un estado frágil que depende de una habitación silenciosa o un paisaje apacible. Es el profundo descubrimiento de un santuario portátil, indestructible y eternamente accesible, porque reside en nuestro interior. Esta búsqueda de una paz inquebrantable evoca una historia clásica zen, una parábola sobre un monje llamado Kai. Kai era reconocido en toda su provincia, no por su erudito conocimiento de los sutras, sino por la palpable profundidad de su práctica meditativa. Quienes lo conocieron hablaban de una profunda sensación de paz que parece irradiar de él, una calma capaz de calmar hasta el corazón más atribulado. Muchos buscadores, estudiantes y almas adormentadas realizaban largas y arduas peregrinaciones a su remoto monasterio en la montana, un lugar de austera belleza y profunda quietud. Llegaban con la esperanza de descubrir el secreto de su calma inquebrantable. Llegaban con una idea preconcebida, imaginando que su paz era producto de su entorno. Lo imaginaban pasando sus días en una cámara silenciosa, rodeada de paredes de roca, protegido por gruesos muros y kilómetros de naturaleza salvage de todo ruido y distracción del mundo. Un día, un acaudalado comerciante, hombre de gran éxito, pero también con una profunda agitación interior, llegó al monasterio. Su mente, como él la describió, era un mercado caótico e implacable, lleno de las voces estridentes del miedo, la codicia, la ambición y el arrepentimiento. Era un hombre perpetuamente agitado por sus propios pensamientos. Maestro Kai suplicó, haciendo una profunda reverencia, mientras su fina túnica de seda rozaba el suelo polvoriento. Soy prisionero de mi propia mente. Te dar lo que sí. Te construir la sala de meditación más silenciosa y perfecta de todo el mundo, con paredes de cedro y suelos de jade pulido. Si tan solo me enseñas a encontrar la paz que tan claramente posees. Kai sonrió, con una expresión amable que,
Pareció arrogar las comisuras de sus hoyos con sabiduría ancestral. Tu generosidad es notable, y tu sinceridad es palpable. Respondió, para la paz que buscas no se puede construir con cedro y para aprender lo que deseas aprender, debes venir conmigo. Para todo el asombro del comerciante, que no lo condujo a un jardín apartado, en a un rincón silencioso del monasterio. En cambio, lo condujo por el sinuoso sendero de montaña que ambos acababan de ascender, de regreso a la extensa y caótica ciudad de la que el comerciante acababa de ir. Caminaron directamente hacia el corazón palpitante del mercado principal de la ciudad. Era una voragine de sobrecarga sensorial, un asalto a los sentidos. Los vendedores gritaban, con las voces ásperas tras un día regatando el precio del pescado y las especias. Las ruedas de las carretas, con lantas de hierro, retumbaban y chocaban contra los adoquines irregulares. El aire era una densa, casi sofocante mezcla de olores, azafrán y estiércol, carne asada y aguas residuales, flores fragantes y animales polvorientos. El ruido era ensordecido, el caos abrumador. El comerciante, que vivía y respiraba este mundo del comercio, sintió que su ansiedad se disparaba al instante. Sus hombros se tensaron, su mandíbula se tensó, y el familiar diálogo frenético estalló en su mente. Maestro, dijo con voz tensa, casi gritando para hacer oír por encima del estruendo. Ni siquiera puedo oír mis propios pensamientos. Aquí, esta es la fuente misma de mi locura. ¿Cómo puede alguien encontrar paz en esto? Que no digo nada. Simplemente observa la caótica escena con la mirada serena y firme. Encontró un pequeño espacio despejado cerca de una fuente pública donde los niños ríen y chapitaban. Y allí, en medio del torrente de humanidad, se sentó en el suelo duro y sucio. Cruzó las piernas, enderezó la espalda, cerró los ojos y comenzó a meditar. El comerciante permaneció a su lado, horrorizado y desconcertado. El caos del mercado se arremolinaba en torno al monje como una tormenta frenética y indiferente. La gente pasaba empujones, algunos señalando y susurrando, otros gritando y riendo, pero que permaneció completamente inmóvil. Una isla de imposible tranquilidad en un mar embranchido de agitación. Era una paradoja, una nota silenciosa que se mantenía firme en medio de una sinfonía de caos. El comerciante observaba, su propia mente un torbellino de confusión y irritación. Durante una hora entera, mientras el sol comenzaba a ponerse, el monje permaneció allí sentado, inmóvil, con la respiración lenta y regular, y el rostro una máscara de serena compostura. El caos no cesó en un instante, pero no pareció afectarlo. Era como si estuviera encerrado en una esfera invisible de silencio. Finalmente, que abrió los ojos. No estaban apagados ni cansados, sino notablemente claros y brillantes, como si acabara de despertar de un sueño reparador. Maestro, no entiendo, balbuceó el comerciante con los nervios de punta por estar allí parado. ¿Cómo? ¿Cómo? Puede ser tan tranquilo. ¿Aquí? Que miró al comerciante, y su mirada se llenó de una profunda y tierna compasión. ¿Crees que la paz es la ausencia de ruido? Dijo, con una voz suave pero clara, que interrumpía el clamor de fondo. ¿Crees que la tranquilidad es un destino, un lugar al que debes ir? Hay una habitación tranquila, una montaña silenciosa, una playa solitaria. Pero si de paz depende completamente de que el mundo esté en silencio, siempre estarás inmerso del mundo. Y el mundo,
Dio kai con una leave sonrisa. Senilando el caos que los rediba. Rara vez esta en silencio. La verdadera paz. Explico. Kai, colocando una mano suavemente sobre su propio pecho, no se encuentra en el silencio exterior. Se enciende en la quietud. Adentros una linterna que aprendes a lever dentro. Su luz no está hecha para esconderse en una habitación segura. Protegida del viento. Es en medio de la tormenta donde más se necesita su luz. Es en la oscuridad donde su resplandor se ve con mayor claridad. Entonces miró directamente a los ojos del comerciante, while hizo una pregunta que cambiaría su vida. Cuando te encuentras en una habitación oscura y desconocida, ¿gastas de energía maldiciendo la oscuridad? ¿O enciendes una vela? El ruido y el caos del mundo son como la oscuridad. Tataria no es maldecir al mundo por ser ruidoso. Tataria es encender de linterna interior. Esta es la enseñanza fundamental de esta parte de nuestro viaje de esta noche. La tranquilidad verdadera y inquebrantable es un estado interno, una habilidad que se debe cultivar, un lugar que se debe descubrir en nuestro interior. Es accesible. Ahora mismo, en es preciso instante, sin importar el entorno, sin importar el estado de tu vida. Con frecuencia posponemos nuestra paz, supeditándola a las circunstancias externas. Estaré en paz cuando termine este proyecto. Estaré tranquilo cuando los niños por fin se duermen. Encontré descanso en mis vacaciones el año que viene. Todos esperamos que el mercado de nuestras vidas se silencie. Pero rara vez lo es. Siempre habrá ruido, exigencias, imprevistos, y el traqueteo de las prioridades ajenas. La práctica, por lo tanto, no consiste en controlar el mundo, sino en cultivar una fuente de quietud interior que el mundo no puede abrumar. Nuestra metáfora para esta práctica es la linterna. Imagina una simple linterna de papel, que es una hecha con tus propias manos. En su interior, protegida por las delgadas pero resistentes paredes de papel, arde una llama única y constante. Esta llama es tu conciencia, tu presencia consciente. La parte de ti que simplemente observa. La linterna misma es tu cuerpo, tu personalidad, tu vida en el mundo. Y el mundo exterior es el viento y la lluvia. La llamada inesperada, la mala noticia, el estresante viaje al trabajo. Una fuerte ráfaga de viento, una crítica dura, una pérdida repentina, podría hacer que las paredes de papel de la linterna se estremezcan y tiemblen. Incluso podría rasgar el papel en algunos puntos. Para no tener que extinguir la llama interior. La llama puede seguir ardiendo, proyectando su suave, constante y dorada luz. Tu quietud interior es esta llama. Siempre está ahí. El problema es que a menudo nos centramos en el temblor de las paredes de la linterna, tan identificados con el drama del viento y la lluvia, que olvidamos que la llama está ardiendo. Nos identificamos con el caos, con el temblor, en lugar de con la luz constante de la conciencia que lo presencia todo. Encontramos esta linterna dentro de ti ahora. Permite que tu atención, que ha estado dispersa a lo largo del día, se recupere. Deja que viaje hacia tu interior, más allá de los pensamientos superficiales, más allá de los ecos de las conversaciones, más allá de las listas de tareas para mañana. Vaya más profundamente, hacia el núcleo tranquilo y resonante de tu ser. Y en el centro mismo de tu pecho, en la zona de tu corazón, quiero que visualices o simplemente sientes la presencia de una pequeña y cálida llama. Puede que al principio sea diminuta, solo un destello tenue y suave. Eso está perfectamente bien.
No necesita ser una hoguera. Solo necesita ser reconocida. Esta es la linterna interior. La llama de tu presencia pura y sencilla. Observa su suave luz dorada. Siente su calor extendiéndose por tu pecho. Un calor tranquilo y reconfortante que no te exige nada. Esta luz, este calor, esta ancla al momento presente. Es la fuente de tu quietud innata e inquebrantable. Ahora, conectamos esta llama con algo muy real, muy tangible. Algo que siempre está contigo. Tu respiración. Tu respiración es el combustible de esta linterna. Con cada suave inhalación, imagina que alimentas esta llama, no la fuerza, sino que la nutres. Imagina que el aire que respiras es luz pura y liquida, y al inhalar, la llama se vuelve un poco más brillante, un poco más firme, un poco más segura. Al inhalar, siente como esa luz y ese calor se expanden, llenando todo tu torso. Y al exhalar, imagina esa luz dorada irradiando hacia afuera desde centro, suavizando cualquier tensión que toque. La rigidez en tu mandíbula, la armadura en tus hombros, el nudo en tu vientre. Inhala, alimenta el alma de la quietud. Exhala, deja que la luz de esa quietud impregne cada célula de tu cuerpo, recordándole cada una su propia naturaleza pachi. Fica al hacer esto, observa los pensamientos que surgen. El mercado de tu mente probablemente siga activo. Quizás oigas a los vendedores preocupados gritando sobre el mañana, o los carros de la planificación pasando ruidosamente con sus listas. Eso está perfectamente bien. Es la naturaleza de la mente. No intentes silenciarlos. Recuerda que en el mercado. No malgasto su energía gritando a los vendedores que se callarán. Simplemente se dedicó a su propia quietud interior. Así que, cuando estos pensamientos aparezcan, simplemente deja que son el ruido de fondo. Tu enfoque no está en ellos. Tu enfoque está aquí, en esta suave llama, en este ritmo constante de la respiración. Los pensamientos son solo nubes que pasan por el cielo. Tu conciencia es el vasto, abierto y azul cielo mismo. Las nubes pueden oscurecer temporalmente el azul, pero nunca pueden mancharlo nidism inurl. Cada respiración es un retorno. Cada respiración es una elección consciente de atender a tu luz interior en lugar de perderte en la tormenta externa o el parlotillo interno. Esto representa un profundo cambio de perspectiva. La paz no es algo que debas buscar en construir fuera de ti. Es algo que descubres en tu interior. Y está aquí, una presencia serena y luminosa en tu centro. Ha estado esperando pacientemente. Vaya el ruido de toda tu vida. La práctica consiste simplemente en recordarla, en dirigir tu atención hacia ella, en nutrirla con la suave concentración de tu respiración. Reflexionemos sobre esta sensación por unos momentos. No hace falta una visualización elaborada, en hay palabras, en hay etiquetas. Simplemente siente. Siente la sensación física de la respiración entrando y saliendo de tu cuerpo. Siente la sutil calidez imaginada en tu pecho. Descansa en la simple conciencia. ¿Qué eres? Esta conciencia es silenciosa. Esta quieta. Es completa. Es el trasfondo de la realidad. La fuente de don surgen todos los pensamientos y sentimientos, y el espacio en el que finalmente se disuelven. Es la cámara silenciosa que alberga todo el mercado de tu experiencia. Cuando conectas con esta conciencia, te conectas con tu linterna interior al continuar respirando con esta suave concentración. Podrías notar algo extraordinario. El ruido de tu mente, la energía frenética del mercado,
Podria comenzar calmars per si solo. No porque lo hayas forzado, sino porque lo reteres te erja. Dejaste alimentar el caos con tu prachada atención. Los vendedores del mercado de tu mente se aquieten cuando no tienen a quien gritar. La luz de tu linterna interior ilumina. El momento presente con tanta claridad, con tanta plenitud, que los fantasmas del pasado y del futuro pierden su poder. Estás aquí. Eres ahora. Eres simplemente este aliento. Y en esta realidad simple, profunda y innegable, hay una paz inquietud y vulnerabilidad hacia que. Mientras nos preparamos para dar hechos esta comprensión, y avanzar hacia la siguiente etapa de nuestro viaje, diga que es enemigo si tu ancla. Diga que esta reflexión final te guíe. No puedes encontrar un destello de quietud dentro de ti, incluso ahora, no rechazando nada, sino dirigiendo tu atención hacia tu interior con suavidad y ternura. Puedes sentir la alma sutil, cálida y silenciosa de tu propia presencia. Diga que sí de santuario. Puede que el mundo siga siendo ruidoso, que tu vida siga siendo exigente. Pero ahora sabes dónde encontrar tu verdadero refugio. No está en un lugar, sino en una presencia. Es la linterna que llevas dentro. Su luz firme y dorada, un recordatorio constante y amoroso de la profunda paz que es y siempre ha sido tu naturaleza más auténtica. La sensación de quietud y espacio se mantiene por un momento. Luego suena un sonido único, claro y resonante, como una gran campana de un templo. Dig que el sonido quede suspendido en el aire, permitiendo al oído seguir su largo y lento decaimiento hasta que se desvanezca completamente en el silencio. Hemos encontrado la linterna de la quietud interior, una llama de conciencia pura que puede arder con firmeza en nuestro interior, independiente del caos del mercado. Bajo la luz clara y suave de esta linterna, podemos comenzar a observar el mundo, tanto nuestro mundo interior como el exterior, con una claridad y una valencia renovadas. Y una de las primeras verdades que revela esta visión lucida es profunda y al principio, quizás inquietante. Todo cambia. La llama de la linterna es constante, pero la luz que proyecta sobre la pantalla de la vida revela un mundo en constante, interminable y irreversible cambio. Esto nos lleva al corazón de la enseñanza budista de la impermanencia. Esto no se presenta como una verdad triste y nihilista, sino profundamente liberadora. Es el suavico que susurra a través de toda la existencia y ofrece profundo consuelo y libertad si tan solo aprendemos a escuchar su mensaje. Para comprender la libertad que encierra esta verdad, pensemos en la historia de una anciana jardinera llamada Elara. Era una mujer que vivía para su jardín. Cultivaba un espacio reconocido en todo el valle por su exquisita y armoniosa belleza. Para su posición más prachada, el objeto de su más profundo apego era un rosal único. Era una variedad que había descubierto por casualidad, y produce flores de un color que nunca había visto en ningún otro lugar. Un carmesí profundo y aterciopelado que, con la luz adecuada, parece brillar con su propia luminiscencia interior. Cada año, cuando la primavera ablandaba la tierra, esperaba con la ansiosa anticipación de amante la formación de los primeros y diminutos capullos verdes. Los protegía de los polgons y las gélidas tardías con una ternura feroz. Los regaba con un cuidado meticuloso, casi ritual, y observaba, día tras día, como los apretados capullos desplegaban lenta y magníficamente sus pétalos aterciopelados. Durante
Unas gloriosas semanas, su jardín se adornó con estas rosas carmesí perfectas y sobrenaturales. Los visitantes hacían viajes especiales para venir admirarlas, y el corazón de Lara se llenaba de una mezcla de orgullo, alegría y un amor profundo y posesivo. Esto, sencha, era la perfección. Esta era la vida en su máximo esplendor. Así eran las cosas supuestas ser, pero entonces, inevitablemente, el cambio comenzaba sutilmente. Una ligera curvatura en el borde de un pétalo exterior, un desvanecimiento apenas perceptible de ese vibrante tono carmesí. Pronto, la textura aterciopelada se suavizaba y las gloriosas flores empezaban a verse cansadas, con las cabezas ligeramente inclinadas sobre sus talos. Una a una se soltaban y caían, creando una suave y triste alfombra de belleza decadente sobre la tierra. Y cada uno, al caer el último pétalo, una profunda y amarga tristeza descendía sobre Lara. Lo sentía como una pérdida personal, un fracaso en su cuidado, una traición de la vida misma. Lograba la belleza marquida, el fin de ese momento. Perfecto. Su intenso apego a la floración máxima de las rosas la causaba un dolor inmenso y predecible durante su natural y elegante declive. Resistió esta parte del ciclo con todo su ser, y en su resistencia, sufrió terriblemente. Un monje viajero, anciano y sabio, se detuvo a descansar en su jardín, buscando solo un vaso de agua y un lugar a la sombra. Luego justo cuando las rosas estaban en sus últimos días, marquitas, y el aire se impregnaba de su dulce aroma a decadencia, vio la profunda tristeza grabada en el rostro de Lara al ver como un solo pétalo se desprendía de la última rosa que cuidaba y caía silenciosamente al suelo. Has cultivado una belleza tan asombrosa. Dio el monje con voz dulce y amable. Y sin embargo, ahora parece la fuente de tanto dolor para ti. Se está muriendo, dijo Lara con la voz cargada de dolor. Toda la perfección se ha esfumado. Pronto, no quedarán más que espinas y talos desnudos. Se acabó. El monje se agachó con sorprendente agilidad y recogió un pétalo caído del suelo. Era suave y delicado, casi translucido en su corta de mano. Dime, preguntó, mirándola con penetrante claridad, ¿ves este pétalo como un final? ¿O como una promesa? Este pétalo, al caer, da paso al nuevo crecimiento que ya se está gestando en lo profundo del arbusto. Su descomposición se descompondrá y alimentará la misma tierra que nutrirá el capullo del año siguiente. La flor no es toda la vida de la rosa. Es solo un hermoso y fugaz aliento en su larga y continua historia. La historia incluye las raíces en la tierra oscura, las espinas, las ramas desnudas en invierno, y la promesa del capullo. Continue. Con una profunda verdad en su voz. Estás tan enamorado de la flor, dijo el monje, que te has olvidado de amar el rosal. Amas solo un instante perfecto, y por eso te encuentras en conflicto con todos los demás momentos, que son igual de necesarios, igual de reales. Amar de verdad la rosa es amar todo su ser, su paciente rotación, su gloriosa floración, su elegante marchitamiento y su vital periodo de reposo, es amar todo su ciclo. La asombrosa belleza de la flor es tan PR, ofunda, po, aq, y es fugaz. Su preciosidad, su capacidad de conmovernos profundamente, nace directamente de su impermanencia. Lara miró su jardín, los pétalos caídos, y los talos desnudos,
con lebos hoyos. Por primera vez, vio los pétalos caídos no como un signo de muerte y fracaso, sino como una parte hermosa y necesaria de un proceso vivo y palpitante. Vio la sabiduría serena y poderosa en la completa aceptación de la planta de su propio ciclo de crecimiento, apogeo, decadencia y renovación. Comprendió con asombrosa claridad que su sufrimiento no provenía de que las rosas se marchitaran, sino de su insistente y desesperada exigencia de que permanecieran en flor para siempre. Al día siguiente, cuando el último pétalo carmesí cayó del arbusto, no loro. En cambio, se arrodilló y, con reverencia, recogió los suaves pétalos marchitos en sus manos. Estaba profundamente agradecida por la belleza que habían compartido con ella, y por primera vez, estaba completamente en paz con su partida, sabiendo que no era un final, sino una transformación. Había aprendido a encontrar la belleza, no solo en el destino de la floración perfecta, sino en todo el sagrado viaje del cambio. Este es el poder liberador de comprender profundamente la impermanencia. Nosotros, como el aura, a menudo nos enamoramos de un solo instante, de un solo estado del ser. Cuando sentimos un instante de pura felicidad, nos aferramos a él, con un soltar a su fin que ya han venido la experiencia. Cuando estamos sanos y fuertes, lo damos por sentado, y vivimos con un leve miedo a la enfermedad y el declive. Cuando estamos con nuestros seres queridos, existimos con un temor latente, a menudo tachido, a la pérdida eventual. Intentamos constantemente congelar la vida, construir un marco a su alrededor, y sostener la rosa perfecta en nuestras manos para siempre. Para la vida no es una fotografía, es un río. Nuestro sufrimiento surge de nuestros intentos de construir. Decays de expectativas y apego contra este flujo poderoso, natural y, en última instancia, benevolo. La metáfora de esta enseñanza es la joya QC. Imagina una joya de arte, perfecta y solitaria, en pleno otoño. Ha pasado la primavera y el verano en una gloriosa actividad, absorbiendo la luz del sol, transformándola en vida para el árbol, danzando con el viento, dando sombra. Ahora, ha llegado su momento. Los días se acortan, el aire se enfría, el árbol envía una señal, la joya se suelta. No se aferra a la rama por miedo en negación. No moldes la llegada del invierno. Simplemente, con gracia, se suelta y comienza una última, silenciosa y hermosa danza hacia el suelo del bosque. Flota, gira, se entrega por completo a las impredecibles corrientes del aire. Su queda no es una tragedia, es un regreso a casa. Regresa a la tierra, donde se unirá a sus hermanas, descomponiéndose y convirtiéndose en el suelo mismo, el rico humus, que alimentará las raíces del árbol, permitiendo que nazcan un millón de nuevas joyas en primavera. Toda la existencia de la joya es un sermón perfecto sobre la impermanencia. Su belleza en cada etapa, el ver tierno y esperanzador de su nacimiento, la vida vibrante y productiva de su verano, el aura glorioso y sacrificial de su liberación, y el propósito tranquilo y humilde de su decadencia, es absolutamente inseparable de su naturaleza transitoria. Conectémonos con esta profunda verdad en la experiencia directa de nuestro propio cuerpo. Tu cuerpo es un universo vivo en constante cambio. Millones de células nacen y mueren a cada instante. Tu respiración, este río de vida, fly hacia adentro y hacia afuera. Las sensaciones surgen continuamente, una picazón en el cuero cabeludo, un calor en los pies,
una frescura en la piel, un dolor en la espalda, y luego, si los observas atentamente, desaparecen. Tu cuerpo no es un objeto estático, una escultura sólida. Es un proceso dinámico. Es un río de sensaciones que fly. Así que, practicamos la observación de este proceso vivo ahora mismo. Leva tu atención suavemente a tu cuerpo, mientras te recuestas aquí. Deja que tu atención comience un recorrido lento y consciente desde la punta de los dedos de los pies hasta la coronilla. Y mientras lo haces, simplemente observa lo que sientes, sin juzgar, sin necesidad de cambiar, ni corregir nada. Podrías notar un hormigueo en el pie. No lo etiquetes como bueno o malo. No te dejes engañar por una historia sobre ello. Simplemente obsérvalo con atención amable y curiosa. Es una sensación. Obsérvala. ¿Permanece exactamente igual? ¿O cambia? ¿Se desvanece, se intensifica o se mueve? Quizás sientes una zona de tensión en el hombro. En lugar de tensar contra ella, que es nuestro hábito habitual, leva una conciencia suave, curiosa y receptiva directamente al corazón de la sensación. Observala como un meteorólogo observa un patrón meteorológico. Observa su textura, sus bordes, su temperatura. Y simplemente observa. No estás intentando arreglarla. Simplemente estás presentando su verdadera naturaleza, que es cambiar. Estás reconociendo su presencia en este momento, mientras sostienes el conocimiento profundo y tranquilizador de que este momento también pasará. Ahora, extendemos esta práctica suave y observante a nuestras mentes. Surge un pensamiento. Quizás sea un recuerdo vívido del día. Observalo. Es como una nube que flota en el vasto cielo abierto de tu conciencia. Toma forma, tiene color y textura, y luego, si no te aferras a ella y intentas sujetarla, seguirá. Flotando, sus bordes se suavizan, hasta que se disuelve de nuevo en el cielo despejado del que surgió. Entonces surge otro pensamiento. Y otro. Esta es la naturaleza de la mente. Es un flujo constante de eventos mentales. Comprender la impermanencia es dejar de intentar atrapar las nubes, agradables y esponjosas, y luchar contra las oscuras y tormentosas. Es simplemente aprender a descansar como el cielo mismo, permitiendo que tu clima te atraviese sin resistencia. Hey, un profundo consuelo en esto. Cuando experimentas dolor, ya sea físico o emocional, puedes recordarte con delicadeza esta verdad. Esto también pasará. Esto no significa ignorar tu dolor, sino reconocer sabia y compasivamente su naturaleza. El dolor es una inmensa ola en el océano de tu experiencia. Subirá, alcanzar su punto máximo y inevitablemente caerá. Al recordar su naturaleza impermanente, puedes dejar de acudir la segunda capa innecesaria de sufrimiento. El miedo a que el dolor dure para siempre. Puedes respirar en él, haciendo el espacio, sabiendo que es un visitante, no un residente permanente. Del mismo modo, cuando experimentes un momento de gran alegría, puedes saborearlo con mayor plenitud, con mayor profundidad. En lugar de sentirte atormentado por el miedo a que termine, puedes sumergir por completo en su belleza y su calidez, precisamente porque sabes que es precioso y fugaz. Puedes amar la rosa con más intensidad al saber y aceptar que no durará. Paz simpr y dadas y mientras descansamos aquí en esta tranquila comprensión. Volvamos nuestra atención a nuestra experiencia sensorial inmediata. El eco de la impermanencia nos radia y nos radia. Está en el sonido que surge y luego se desvanece en silencio. Está en la respiración que entra y sale del cuerpo.
Esta en la sensación de calor bio la mente, que puede transformarse en frescor. En un instante. Esta en el pensamiento que aparece, brillante y sólido, y luego se devana sin dar rastro. La vida es una elegante danza de aparecer y desaparecer. Nuestra reflexión aquí es una observación suave y paciente. Te invito a encontrar una sensación fugaz en tu experiencia directa. Podría ser la sensación del aire al tocar de piel. Podría ser el suave y rítmico subir y bajar de tu pecho o abdomen al respirar. Podría ser un pensamiento que ahora mismo está flotando en tu mente. El lleno. Y durante los próximos momentos, simplemente observalo. No te aferres. No lo rechaces. Simplemente reconoce presencia y permite que cambie, se transforme, se desvanezca por sí solo. Que sensación fugaz puedes reconocer y permitir que te atraviese esta noche. En es simple y profundo acto de observación, te estás alineando con la verdad fundamental y rítmica del universo. Estás guiando en la lucha agonadora. Te estás volviendo como la joya que sí, entregando a la elegante, interminable, y, en definitiva, hermosa danza del cambio. Un sonido suave y atmosférico de un viento suave comienza a linar sutilmente al fondo. Un sonido que evoca amplitud, apertura y vastos paisajes vacíos bio un cielo amplio. Tras presenciar la incesante y elegante danza de la impermanencia. Viendo con la clara luz de nuestra linterna interior como todo surge y desaparece. Una pregunta natural y profunda comienza a formarse en los espacios tranquilos de la mente. Si mis pensamientos no son permanentes, si mis sentimientos no son permanentes, si incluso las sensaciones aparentemente más sólidas de mi cuerpo están en un flujo constante e incesante, entonces, ¿quién o qué soy? ¿Qué es este ser? Este me, este yo, ¿qué parece estar en el centro mismo de toda esta agitada experiencia? Esta potente indagación nos conduce a una de las enseñanzas más transformadoras, sutiles y, en última instancia, liberadoras de la tradición Zen. El concepto de anatta, a menudo traducido como no yo o no yo. Esta enseñanza no es una declaración nihilista de que no exists. Es una comprensión mucho más sutil y poderosa. No exists como una entidad fija, separada, sólida y independiente. Tu sentido del yo no es un sustantivo, sino un verbo. Es un proceso, una historia, una constelación de pensamientos, sentimientos, recuerdos y roles en constante cambio, todos surgidos de una red de infinitas causas y conditions. Hay una poderosa parábola zen que ilumina esta enseñanza liberadora. Y a menudo malinterpreta con una hermosa simplicidad. Imaginemos un hombre que decide ir a pescar al amanecer. Es un hombre que se toma muy en serio a sí mismo y a su paz. Leva su pequeño bote de madera en un vasto lago cubierto de niebla. El aire está en perfecta calma, el agua como una sabana, de seda gris pálida. Encuentra lo que crea un lugar prometedor, lanza el settle, y se sumerge en lo que espera si una contemplación pacífica. El silencio es absoluto, roto solo por el suave y rítmico chapotillo del agua contra el casco de su bote. Mientras está sentado allí, absorto en la tranquilidad, intentando alcanzar un estado de paz. Otro bote golpea repentinamente con fuerza el costado del sayo, sacándolo violentamente de su encenación y salpicando el agua fría en el regazo. Una oleada de aire ardiente y justificada lo recorre. Su paz se quiebra. ¿Quién es necio descuidado? Piensa, apretando la mandíbula y apretando los puños.
Como pudo alguien ser tan torpe y desconsiderado en ciego como para chocar conmigo en este lago abierto? Su mental instante empieza a construir una historia sobre la otra persona, arrogante, imprudente, irrespetuosa. Gira la cabeza, con el cuerpo tenso, listo para gritar, listo para dejar su frustración y su ira contra el desconsiderado piloto del otro barco. Pero, al girarse, con las palabras de rabia atoradas en la garganta, ve que el otro bote está vacío. Simplemente se soltó de sus amarras río arriba y ha estado a la deriva en silencio, arrastrado por las corrientes invisibles del lago. En ese único y impresionante instante de visión, su ira se desvanece. No se apachigua, sino que se evapora por completo en la niebla matutina sin dejar rastro. No hay nadie quien culpar. No hay nadie con quien en ojar estar en y solo un bote vacío. Una situación sin antagonista. Todo su universo de justa indignación se derrumba. Simplemente siente el golpe, ve el bote vacío, y la historia termina. Con un suspiro que es en parte alivio y en parte asombro, extiende la mano, aparta con cuidado el bote vacío del sayo. Lo observa continuar su viaje sin rumbo. Vuelve lanzar el settle, y se acomoda de nuevo en el profundo, ahora mucho más profundo. Silencio del lago. El evento es el mismo. Su bote fue golpeado, pero toda su reacción emocional y psicológica se transformó al darse cuenta de que el otro bote estaba vacío. Más tarde ese día, de vuelta en su delicioso pueblo, un hombre con una gran cesta de verduras dobla una esquina corriendo y choca con él con fuerza, haciendo soltar los pocos peces que había conseguido pescar. De inmediato, surge mismo arrebato de ira. La misma historia empieza a formarse. Es descuidado, es desconsiderado. Pero entonces, en un instante, recuerda el bote vacío en el lago brumoso. Mira al hombre que lo chocó, un hombre nervioso, con el rostro marcado por la preocupación. Quizá tarde para algo importante, quizá atrapado en su propia historia de prisa y estrés, y, en su imaginación, lo ve no como un antagonista sólido, sino como otro bote vacío. Un bote zarandero por las poderosas y invisibles corrientes de su propia vida, su propio condicionamiento, su propio sufrimiento. Y en ese instante de visión, su ira se suaviza de nuevo. Pierde su objetivo, se vuelve infundada, se disuelve. No ve a un agresor, sino a un compañero de viaje. Él ayuda al hombre a recoger los peces dispersos, comparten una breve sonrisa. Comprensivo y cada uno continúa su camino. El encuentro no deja una cicatriz de resentimiento, sino un pequeño rastro de humanidad compartida. Esta es la profunda enseñanza del barco vacío. La historia es una metáfora de todas nuestras interacciones. Y sobre todo, de nuestro profundo sentido del yo. Naveguemos por el mundo creyendo que somos un yo sólido, fiel e importante en nuestro barco. Y percibimos a todos los demás como un yo sólido y fiel en el sayo. Cuando su barco choca con el nuestro, cuando alguien nos critica, nos decepciona, nos cierra el paso en el tráfico o hiere nuestros sentimientos, nuestro ego, nuestra sensación de un yo separado y valioso se alza en defensa como un animal herido. Nos sentimos agraviados, atacados, personalmente violados. Nuestra ira tiene un objetivo claro y sólido. Pero la sabiduría de Anatanas invita a mirar más de cerca, a mirar con compasión y claridad, y a ver que todas las barcas están en un sentido fundamental. Vacías. Son un conjunto de causas y condiciones.
de pensamientos, sentimientos, historias y predisposiciones genéticas, todos a la deriva en el gran y misterioso lago de la existencia. La persona que fue cruel conmigo. Hoy problema nacionaba desde un lugar de su propio dolor inaudito, su propio miedo no examinado, su propia inseguridad profundamente regada. Su barca simplemente se dejaba levar por una fuerte corriente de aire o celos que ella misma no eligió conscientemente y que no comprende del todo. Cuando realmente puedes ver esto, aunque sea por un instante, la culpa se suaviza y se transforma en compasión. El resentimiento da paso a una comprensión más amplia y más profundamente. Esta enseñanza nos invita a girar nuestra mirada y mirar hacia nuestro interior. Propianos, aferramos con desesperación a la idea de un yo, un capitán, permanente y inmutable a cargo de esta embarcación. Creemos que este yo es sólido y real, pero este yo es la fuente de gran parte de nuestro sufrimiento. Es el yo que siente la punzada del orgullo y el peso aplastante de la vergüenza. Es el yo que rememora constantemente vergüenzas pasadas en medio de la noche y el yo que ensaya ansiedades futuras, intentando controlar un futuro que no existe. Es el yo que se toma todo tan personalmente. Este yo construido es una carga pesada y exigente. Es una historia que nos hemos contado a nosotros mismos y los demás durante tanto tiempo que la hemos confundido con la realidad. Es un conjunto de recuerdos, creencias, títulos y roles. Padre, hijo, trabajador, amigo, todos agrupados bajo el único y poderoso nombre de yo. Pero, como la rosa de Lara, este yo también es impermanente y siempre cambiante. El ti de estos días, ecos no es el ti de hoy. Tus células han sido reemplazadas, tus pensamientos han cambiado, tus creencias han evolucionado, tus experiencias te han moldado de maneras nuevas, y IMPREDECIBL es la metáfora aquí, es el propio barco vacío, a la deriva sin remero, sin un destino fijo, guiado únicamente por el viento y la corriente. Versa uno mismo como un barco vacío, no es volver pasivo, nihilista y irresponsable. Es encontrar una libertad casi inimaginable. Es la liberación de la carga aplastante de la autoimportancia. Cuando eres un barco vacío, un insulto puede atravesar. No hay nada sólido a lo que adhieres. Un fracaso no es un veredicto final. Saber de carácter permanente. Es simplemente un cambio en la corriente. Una nueva dirección. Una gran ola de tristeza puede inundar el barco y seguir adelante. No tiene por qué ser etiquetada como mi tristeza. Una posición permanente. Es solo tristeza. Un patrón climático en el gran lago del ser. Exploramos juntos esta sensación de amplitud. Relegit en el ritmo de tu respiración. Siente el suave y automático subir y bajar de tu cuerpo. Ahora, deja que un pensamiento surja en tu mente. Cualquier pensamiento servirá. Tomamos el pensamiento. Necesito dormir más. Observa cómo lo experimentamos normalmente. Nos identificamos plenamente con él. I soy quien necesita dormir. El pensamiento se siente sólido, verdadero y personal. Ahora, intentemos algo diferente. Al surgir el pensamiento, necesito dormir más. Imagina que es simplemente una nube que flota en el vasto cielo abierto de tu conciencia. O imagina que es el canto de un pájaro que resuena en el lago silencioso y brumoso. El cielo no es la nube. El lago no es el canto del pájaro. Y ti, no eres el pensamiento.
Es el vasto, silencioso y abierto espacio donde surge el pensamiento. Puedes sentir y sutil para profundo cambio de perspectiva. Es la conciencia que presencia el pensamiento. Es el barco vacío, y el pensamiento es solo una onda en la superficie del agua. Entendemos esto con una sensación. Tres suavemente. Etamente una leve sensación de preocupación. Quizá sobre algo que tengas programado para mañana. Siente como se manifiesta esa preocupación en tu cuerpo. Quizá si una presión familiar en el pecho o un sutil nudo en el estómago. Ahora, en lugar de identificar con ella y decir estoy preocupado, intenta formularla mentalmente de otra manera. Hay una sensación de preocupación presente en el cuerpo y la mente. Ve esa sensación como un pasajero que acaba de subir. Este barco no es el capitán, no es el dueño del barco, no eres tú. Es solo un visitante temporal, traído por una corriente particular de pensamiento o recuerdo. Revela sin miedo. Reconoce su presencia con una especie de hospitalidad neutral. La preocupación ha venido de visita. No tienes que servirte y pedir el que se quede para siempre. En entrar en pánico y intender tirarla por la borda. Simplemente observarla, y al no identificar con ella, al no convertirla en yo, o mío, creas un espacio a su alrededor. Te das cuenta de que eres el barco, y la preocupación es solo un pasajero. Y como todos los pasajeros, tarde o temprano. Desembarcar. Esta práctica de no identificarse, de vaciar el barco, crea una profunda y resiliente sensación de paz interior. Es el desapego definitivo. Primero, soltamos nuestro apego a las cosas y a los resultados con la corriente que fluye. Luego, soltamos nuestro apego a un yo feo y sólido. Vaciamos el barco. Esto no significa que perdemos nuestra personalidad única, nuestros recuerdos, y nuestra historia. El barco conserva su forma única, su color particular, los arenazos y las marcas de su largo viaje. Todo esto forma parte de su historia. Pero nos damos cuenta de que la verdadera naturaleza fundamental del barco reside en su vacío, en su capacidad de albergar cualquier experiencia sin que ésta lo defina permanentemente. Su verdadera naturaleza reside en su capacidad de flotar. Esta amplitud es tu derecho de nacimiento. Es la conciencia tranquila y silenciosa que estaba presente antes de tu primer pensamiento esta mañana, y estar presente después de tu último pensamiento esta noche. Es el cielo abierto que alberga imparcialmente cada nube, cada tormenta, cada arcoíris, cada rayo de sol. Aprender a descansar en esta conciencia es descansar en la verdadera libertad. Así, mientras el suave sonido del viento susurra sobre esta vasta apertura, que esta sea nuestra reflexión final para esta parte de nuestro viaje. Toma un momento para simplemente observar el fluir de tu propia conciencia. Observa los pensamientos, sentimientos y sensaciones a medida que surgen y se deslizan como barcas vacías en un gran lago. Y esta pregunta, viendo que la respuesta sea un sentimiento en lugar de una serie de palabras. Si tu yo fuera una barca vacía, ¿qué preocupación simplemente se alejarían? ¿Qué ahora no tendría un objetivo al que atacar? ¿Qué cargas no tendrían a nadie que las llevar? Descansa en esa sensación. La sensación de profunda ligereza, de increíble amplitud, de libertad inquebrantable. La sensación de ser la barca vacía, en paz con la niebla, en armonía con las corrientes del vasto, silencioso y misterioso lago del ser. El sonido espacioso del viento se suaviza y se disuelve.
y en su lugar, un zumbido muy sutil, cálido y resonante, como un zumbido bio, suave y continuo de un coro o un conjunto de cuencos cantores, comienza a crear una sensación de calidez, seguridad y presencia sincera. Hemos recorrido un largo camino esta noche, desde la corriente fluida del disipigo hasta el descubrimiento de la lenta interior de la quietud. Desde allí, presentamos la verdad de la queda de la joya de la impermanencia, que nos condujo al vasto espacio abierto de la barca vieja. Y aquí, en esta amplitud, tras haber dejado hechas la pesada y agotadora carga de un yo fío y separado, descubrimos no un vacío frío y estero, sino un potencial profundo y fértil. Es una apertura lista, esperando ser la nada. Y la cualidad que surge natural y orgánicamente para alinear esta amplitud es la compasión. Cuando vimos con claridad que todas las barcas están vacías, a la deriva en las corrientes invisibles, de causa y efecto, la culpa se disuelve y surge una tierna comprensión. Esta es la cuna de meta, la palabra pali que designa una bondad amorosa ilimitada e incondicional. Es una calidez suave que usada, una tenora valente que usada, y deep dirigos primero hacia nuestro interior, hacia nosotros mismos antes de poder ofrecerse auténticamente a los demás. El viaje al corazón de la compasión comienza con una historia. No la de un gran sabio en una cueva remota, ni la de un monje poderoso en un gran templo, sino la de una anciana sabia y una planta solitaria y lucadora. La mujer, cuyo nombre era Anya, era conocida en todo su pueblo por sus manos suaves y sabias. Se decía que podía extraer vida de la tierra más arida y escuchar el lenguaje silencioso de las joyas. En su pequeño patio, bagado por el sol, tenía muchas plantas vibrantes y prósperas que florecen con una vitalidad casi imposible. Pero en un rincón sombrero, había una flor de loto en una sencilla maceta de barro agrietada. Este loto, en particular, fue su mayor desafío y, aunque nadie lo sabía, su mayor maestro. Sus joyas a menudo estaban amarillentas en los bordes. Su tallo parecía débil y reacio, y rara vez o nunca florecía. Muchos de sus vecinos, con buenas intenciones, le dijeron que la tirara. Es un caso perdido, Anya. De quien está ocupando un espacio precioso y la luz del sol. Mirala, es fea y marquita comparada con tus otras magníficas flores. Anya simplemente sonreía con su sonrisa serena y misteriosa y continuaba con su cuidado diario. Nunca reprendía al loto por no florecer. Nunca lo comparaba con las plantas sanas y vibrantes que lo rodeaban. En cambio, cada mañana, como primer acto del día, se acercaba a él. Le susurraba palabras de aliento con una voz suave y silenciosa. Limpiaba con delicadeza sus joyas polvorientas con un pano suave y húmedo, buscando cualquier signo de nueva vida, cualquier cambio sutil en su ser. Le daba agua fresca, en hay demasiada, en hay muy poca, siempre revisando la tierra primero. Cambiaba de lugar su maceta a lo largo del día, asegurándose de que recibiera la suave luz de la mañana, para que estuviera protegida del duro y implacable resplandor del sol de la tarde. Trataba su vulnerabilidad no como un defecto que corregir, sino como un simple hecho presente de su existencia. Encontraba la planta exactamente donde estaba, día tras día, con una bondad inquebrantable, incondicional y tierna. Su cuidado no era transaccional, no estaba condicionado a su rendimiento. Su amor no era una recompensa por su belleza.
Su ternura era un don, entregado libero y patientman en su lucha. Un día, un niño del pueblo, con la cara llena de lágrimas y tierra, tras la dura reprimenda de su padre por romper una maceta, luego y se escondió en la aparente seguridad del patio. Observa a la anciana mientras cuidaba lodo marquillo con tanta atención y carico. ¿Por qué te molestas con eso? Preguntó finalmente el niño, con la voz cargada de dolor y frustración. Es fea, no es una buena flor. Es un fracaso. Anya se apartó de la planta y miró al niño. Sus ojos llenos de una profunda y pacífica comprensión. Bien más allá de sus palabras de enojo, el dolor que se ocultaba en ellas. Con un suave gesto de la mano, lo invitó a acercarse. Ven, mira. Dio con dulzura. Señaló un pequeño brote verde, casi invisible, que emergía de la base fangosa de la planta. ¿Ves esto? A pesar de todo, se esfuerza. Su naturaleza, su impulso más profundo, es crecer hacia la luz, igual que el tuyo, igual que el mío. A veces, el camino es difícil. La tierra es pobre, el sol demasiado fuerte, los vientos demasiado fuertes. ¿Acaso un ser que lucha merece nuestra ira y nuestro juicio? ¿O merece nuestro más tierno cuidado, nuestro más paciente aliento? Su mirada pasó de la planta, que forceaba el rostro secado de lágrimas del niño. Cuando te sientes roto, dio, con la voz apenas un susurro. Cuando sientes que has fracasado, necesitas una voz que te regage para que te diga todos tus errores? ¿O necesitas una mano amable y un corazón tierno para recordarte de fuerza interior? Hizo una pausa, dejando que sus palabras se centren en el aire sereno. Es lodo. Concluyó. Me está enseñando a ser amable. Me está enseñando que el amor más profundo y necesario es el que ofrecemos a las partes de nosotros que se marchitan, a las partes de nosotros que se sienten rotas. El niño miró su propia rodilla raspada, luego a la planta que forceaba, y luego a la compasión infinita en los ojos de la anciana. Y en ese momento, comprendió. Vio su propio dolor reflejado en el frágil lodo, y sintió la calidez de la bondad de Anya envolviéndolos a ambos. Y a lo largo de mucho tiempo, con ese mismo cuidado paciente, incondicional y diario, una única y magnífica flor de loto, pura, blanca y perfecta, finalmente surgió del agua fangosa de su maceta. Su belleza and más impresionante, and más milagrosa, a pesar del difícil viaje que había soportado. Esta es la esencia misma de la práctica de meta, de la bondad amorosa. Y su aplicación más crucial, más desafiante, y más transformadora, es hacia nosotros mismos. La flor de loto es nuestra metáfora perfecta. Es un símbolo universal de pureza, belleza y despertar espiritual. Para siempre debemos recordar de ¿Don crees esta flor exquisita y perfecta? Crees del barro. El barro es nuestro sufrimiento, nuestros defectos percibidos, nuestros errores pasados, nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestro dolor. Con frecuencia odiamos el barro. Lo maldecimos. Intentemos restregarlo, negarlo, fingir que no está ahí. Queremos la flor perfecta sin el barro desordenado, complicado y a menudo doloroso. Para la profunda sabiduría del loto nos enseña que el barro es la fuente misma de su nutrición. El barro es la materia prima. Sin el barro, no puede haber loto. Practicar la compasión, entonces, es volverse como Anya. Es aprender a cuidar nuestras partes débiles con la misma delicadeza, paciencia y incondicionalidad.
Todos levamos dentro una flor de loto en lucha. Una parte que siente que no es suficiente. Una parte que carga con viejas heridas sin sanar. Una parte que le aterra el futuro. Una parte que se ahoga en el dolor. Nuestro hábito común es ser el crítico severo. Pero sobre esa parte en lucha con las manos en las caderas, y decirlo. Que lo supera, que se endurezca. Compararla con nuestras partes más fuertes o con las vidas aparentemente perfectas de los demás. La práctica revolucionaria de la autocompasión consiste en mirar esa vulnerabilidad con la ternura y la sabiduría de un maestro jardinero. Es arrodillarnos en el barro, ensuciarnos las manos y susurrar. Te veo. Veo que estás luchando. Number. Pasa nada. Estoy aquí contigo. No te abandonaré. ¿Qué necesitas? Comencemos esta práctica sagrada ahora en la seguridad y la tranquilidad de este espacio. Regresa tu atención al paisaje de tu cuerpo. Deja que tu cuerpo se relaje. Deja que tu mente sea receptiva. Y quiero que, con suavidad y amabilidad, le preguntes a tu corazón. ¿Hay alguna parte de ti que se sienta vulnerable esta noche? Una parte que esté dolida, cansada, asustada o avergonzada. Podría manifestarse como una sensación física. Una presión familiar en la garganta, una pesadez en el pecho, un nudo frío en el estómago. Podría ser un dolor emocional de soledad o arrepentimiento. Podría ser la voz persistente y cruel de tu crítico interior, que te dice constantemente que estás fallando. No fuerces una respuesta, no busques el dolor. Simplemente crea una invitación amable, abierta y amorosa para que esa parte vulnerable de ti se manifieste, si se siente lo suficientemente segura como para hacerlo. Quizás puedes visualizar como un niño pequeño y perdido dentro de ti, o como la planta de loto de aña que lucha. Una vez que percibas esta parte vulnerable, el primer paso, y el más importante, es simplemente reconocer su presencia sin juzgarla. Ahí estás. Te veo. No intentes arreglarla ni deshacerte de ella. Simplemente lo ofreces el regalo excepcional y precioso de tu presencia plena, indivisa y amorosa. Esto, en sí mismo, es un profundo acto de bondad sanadora. Ahora, ofrecemos un gesto de calor físico. Puedes colocar una mano suavemente sobre tu corazón. O puedes colocarla sobre tu vientre, o donde que sientes esa vulnerabilidad. Deja que el calor físico de tu mano sea un símbolo tangible del calor interior que le estás brindando a esta parte de ti. Siente el simple contacto, la suave presión. Este es un gesto no verbal que dice: estoy aquí, estoy contigo. No estés solo en esto. Ahora, ofreceremos algunas frases de bondad amorosa, como el agua fresca que Anya le daba a su loto cada mañana. Puedes repetirlas mentalmente, como un bálsamo curativo, dirigiéndolas hacia esa parte vulnerable de ti. Que las palabras son suaves, no una exigencia severa, sino un deseo tierno. No te preocupes si lo sientes, o no. La intención es la práctica misma. Estás plantando semillas de bondad en la tierra de tu propio corazón. Inhala y ofrece en silencio la frase: que yo estoy a salvo. Exhala. Y deja que esa sensación de seguridad imprenta ser. Inhala y ofrece en silencio la frase: que yo estoy en paz. Exhala y abandona lucha, aunque sea solo por un momento. Inhala y ofrece en silencio la frase: que yo estoy sano y fuerte. Exhala y siente una sensación de plenitud y resiliencia. Inhala y ofrece en silencio la frase: que puedo vivir con tranquilidad. Exhala.
Liberando el habito de hacer las cosas tan difíciles. Continúa esto durante unos momentos. A tu propio ritmo. Con tu propio ritmo. Que esté a salvo. Que tenga paz. Que tenga salud y fuerza. Que pueda vivir con tranquilidad si la mente vaga. Como ocurrirá, no hay problema. Con suavidad, sin regagar, guiada de vuelta a la respiración y a las frases. Si surgen sentimientos difíciles, también está bien. Son el barro. Tu amabilidad, tu atención, tu respiración, son el agua y la luz. Simplemente continúa ofreciendo estas frases, cuidando tu jardín interior con infinita paciencia. Estás aprendiendo a tratar como alguien a quien amas profunda y verdaderamente. Esto no es egoísta ni indulgente. Es la base necesaria para toda sanación verdadera y para toda compasión genuina por los demás. Cuando te hayas arrodillado en tu propio barro, y hayas cuidado tu propio lodo marquito, sabrás cómo abordar las dificultades de los demás sin juzgarlos ni compadecerlos, sino con las mismas manos sabias, gentiles y respetuosas. Verás su barro y sabrás que en él reside el potencial sagrado de una hermosa flor la compasión surge de la amplitud del noyo. Cuando no hayan yo sólido que defender, el corazón se abre de forma natural y instintiva. Cuando no hayan sólido al que culpar, el juicio severo se suaviza en una tierna empacha. Empezamos a ver, de forma profunda y encarnada, que todos los seres son como el lodo, intentando crecer hacia la luz, a menudo des circunstancias muy difíciles y turbias. Todos estamos conectados en este deseo fundamental y compartido de felicidad y de liberarnos del sufrir, así que, mientras la calidez de esta práctica te lina, cerremos esta sección con una última y sencilla reflexión. Regresa tu atención a esa parte vulnerable de ti, y sé que has estado cuidando con tanta bondad. Puede que ahora se sienta un poco más suave, un poco más en paz, simplemente por haber sido vista y abrazada. Nuestra última pregunta es una invitación a una acción pequeña y tangible. ¿Qué pequeño acto de bondad puedes ofrecerte ahora mismo mientras te preparas para dormir? Quizás sea el simple acto de permitirte descansar profundamente, sin culpa ni ansiedad. Quizás sea volver a poner la mano sobre el corazón y respirar hondo, nutrido y agradecido. Quizás sea perdonar en silencio por un pequeño error que cometiste hoy. Elige algo pequeño y ofrecelo libremente, sin condiciones, como Anya ofreció su cuidado al lodo. En este acto simple y tierno, estás nutriendo la flor más hermosa y transformadora de todas, el corazón compasivo que sana, el mundo aprendiendo primero, con valencia y paciencia, a sanarse a sí mismo. El cálido y resonante zumbido de la sección anterior se desvanece lento y elegantemente en un silencio profundo y profundo. No es un silencio vacío, sino uno que se siente vivo, presente y lleno de potencial. Se mantiene durante un largo movimiento closing paréntesis nos hemos ardelado en el lodo de nuestro propio ser, y hemos cuidado el lodo en apuros con una mano suave compasiva. Hemos llenado la amplitud de la barca vacía, no con más pensamientos ni miedos, sino con la calidez ilimitada y sanadora de mente y ahora, tras cultivar esta bondad interior, aprendemos a escuchar. Aprendemos a escuchar no solo los sonidos del mundo, sino el espacio mismo donde más y se disuelve el sonido. Desviamos nuestra atención del contenido de nuestra mente al contexto que lo alberga.
Estis en viaje a la profunda sabiduría del silencio. No la ausencia de ruido, sino la presencia de una realidad más profunda. Es el descubrimiento de que la música más hermosa no solo reside en las notas, sino en el silencio, que les da forma, significado y poder. Esta me recuerda la historia de un joven músico llamado Julian. Era un virtuoso del piano, un prodigio cuya destreza técnica era tema de conversación en todos los conservatorios del país. Sus dedos recorrían las teclas con una velocidad asombrosa y una precisión impecable. Era capaz de interpretar las piezas más complejas y exigentes jamás escritas sin un solo error. Sus conciertos eran eventos con entradas agotadas, con la asistencia de críticos que elogiaban su perfección mecánica y un público maravillado por su destreza. Sin embargo, a pesar de todos estos elogios, Julian sentía un vacío profundo y persistente. Su música, a pesar de su perfección, era fría. Era como un diamante perfectamente talado que no dejaba pasar la luz. Impresionaba la mente, pero nunca conmovía el corazón. Él lo sabía, y lo atormentaba. Impulsado por esta profunda sensación de carencia, buscó a un maestro legendario pero solitario, un anciano maestro llamado Elian, que vivía en una pequeña cabana en lo alto de las montañas. Tras un largo y difícil viaje, Julian llegó y, para demostrar su valía, se sentó ante el viejo y desgastado piano de la sencilla habitación de Elian, y tocó su pieza más impresionante, una frenética y ardiente cascada de notas. La tocó la perfección, con las manos desdibujadas, el cuerpo rígido por la concentración. Al terminar, sin aliento y orgulloso, miró al anciano maestro en busca de los elogios a los que estaba acostumbrado. Elian guardó silencio un buen rato, con los ojos cerrados y el rostro impasible. Finalmente, abrió los ojos y miró al joven. Tienes dedos muy hábiles. Dio con voz tranquila y serena. Pero no me has dicho nada. Has tocado muchísimas notas, pero no has escrito música. Temes el silencio, y por eso llenas de ruido. Cada instante posible, Julian se quedó desconcertado, herido en su orgullo. ¿Temerlo al silencio? La música y sonido. Son las notas. ¿De verdad? Respondió Elian en voz baja. ¿Acaso una palabra es lo único importante de una oración? Es hermosa una estrella sin el vasto y oscuro cielo detrás. Tocas como si gritaras, desesperado por ser escuchado. And no has aprendido a escuchar. Durante semanas, Elian se negó a que Julian tocara una sola pieza musical. En cambio, sus lecciones eran ejercicios de quietud. Hacía que Julian se sentara al piano durante una hora seguida sin tocar las teclas, simplemente escuchando el sonido del viento en los árboles, el crujido del suelo, el sonido de su propia respiración. Le enseñó a Julian a preparar té, indicando que escuchara el sonido del agua calentándose, el susurro del vapor, el suave tintineo de la taza en el platillo. Julian se frustró y enfureció. Había venido a aprender música, no a hacer tareas domésticas y sentarse en un silencio enloquecedor. Sentía que su talento se estaba desperdiciando. Una noche, a punto de rendirse iras, se sentó frente a Elian con una frustración palpable. No entiendo que tengo que ver todo esto con la música, exclamó. Elian sonrió levemente y encendió una vela, colocándola sobre el piano. El mundo está lleno de ruido, Julian. Tu mente está llena de ruido. El deseo de impresionar, el miedo al fracaso, la ambición, el orgullo. Cuando tocas, simplemente transcribes ese ruido al teclado,
No estás criando, solo estás transmitiendo tu propio caos interior. La verdadera música, la que puede romper un corazón, no nace del ruido, nace del silencio. Luego le indicó a Julian que tocara una sola nota, solo una, undo en el centro del teclado. Julian lo hizo, tocando la nota con su habitual precision nítida. Ahora, dijo Elian, tócala de nuevo. Pero esta vez, antes de que tu dedo toque la tecla, escucha el silencio de esta habitación. Sentelo. Dije que te lean. Y juegas, cuando toques la nota, considéralo no como el comienzo de un sonido, sino como una breve y hermosa interrupción de ese profundo silencio. Y después de levantar el dedo, escucha de nuevo. Escucha el eco de la nota mientras se desvanece, mientras regresa al silencio del que nació. La nota es solo una invitada. El silencio es el hogar. Julian, humilde y entregado, obedeció. Cerró los ojos. Respiró. Dejó ir su deseo de impresionar. Sintió la vasta y apacible quietud de la habitación, el suave parpadeo de la luz de la vela, la quietud del aire de la montaña. Y entonces, toca la única nota. Esta vez, era diferente. Sonaba rica, resonante, llena de un significado que antes había estado ausente. Era una estrella solitaria, y perfecta en un cielo vasto y oscuro. Entonces escucho con atención, mientras el sonido brillaba, se desvanecía y se disolvía de nuevo en el silencio. Una lágrima rodó por su mejilla. Por fin comprendió. La música no eran solo las notas. La música era la relación entre las notas y el silencio. El silencio era el lienzo, las notas la pintura. Sin el lienzo, la pintura era solo un caos sin sentido. Pasó al año siguiente con Elian, aprendiendo no a tocar más notas, sino a honrar el espacio entre ellas. Aprendió que una pausa podía contener más emoción que una ráfaga de arpegios. Aprendió que la suave liberación de un acorde final en el silencio era la parte más importante de una pieza. Cuando finalmente regresó a la sala de conciertos, su interpretación se transformó. Tocaba con la mitad de las notas y 10 veces más sentimiento. Ya no era solo un técnico, era un poeta. No solo tocaba la música, permitía que la música surgiera y regresara a un silencio profundo y reverente que ahora levaba dentro de sí. El público ya no estaba solo impresionado, estaba conmovido, sanado, silenciado. Esta es la profunda enseñanza para esta parte de nuestro viaje. Nuestras vidas, y especialmente nuestras mentes, son como las primeras obras de Julian. Están llenas de ruido, de parloteo constante, un monólogo interior implacable que tem. La quietud. Pasamos de un pensamiento a otro, de una tarea a otra, de una notificación a otra, sin ningún espacio entre ellas. Creemos que la productividad y el valor residen en llenar cada momento. Pero estamos descubriendo que la sabiduría, la claridad y la verdadera comprensión no se encuentran en el ruido. Nos esperan en el silencio entre las notas de la metáfora. Es este mismo silencio entre las notas. En una pieza musical, este espacio se llama silencio. No es una ausencia de música. Es una parte vital de la estructura, el ritmo y el impacto emocional de la música. Crea tensión, permite la liberación y da al tiempo para absorber lo escuchado. Nuestros pensamientos son las notas. Pueden ser hermosos, caóticos, armoniosos o disonantes. Pero la verdadera música de nuestra conciencia, nuestra sabiduría profunda e intuitiva, se encuentra en los silencios,
en los intervalos entre los pensamientos. Dominar tu propio mundo interior no es detener los pensamientos, sino aprender a apreciar el silencio que los contiene. Practicamos ahora la escucha de ese silencio. Calma tu cuerpo. Permítelo estar pesado, relajado y quieto. Leva tu atención a la facultad auditiva. Por un momento, simplemente escucha los sonidos que te rodean, sin etiquetarlos. El zumbido de un electrodoméstico, el sonido distante del tráfico, el sonido de tu propia respiración. Escalos como Julian aprendió a escuchar la nota C, como eventos pasajeros que surgen y se desvanecen en un vasto campo de silencio. Ahora, dirige esa facultad de escuchar hacia tu interior. Toma conciencia del flujo de tus pensamientos. No necesitas intentar observarlos. Simplemente nota que están ahí. Son la música de la mente. Un pensamiento sobre ayer, un pensamiento sobre mañana, un fragmento de una canción, una sola palabra. Son las notas que suenan en tu interior. Nuestro hábito habitual es estar completamente absorto en estas notas, siguiendo su melodía de una a otra sin descanso. Pero ahora vamos a hacer algo diferente. Seremos como Elian, el maestro sabio. No escucharemos las notas, sino el espacio. Entre esto, requiere un cambio sutil de atención. Mantén tu atención ligera y presente. Eres como alguien sentado en un bosque tranquilo, esperando vislumbrar un animal raro y tímido. No puedes forzarlo. Solo puedes quedarte quieto y esperar. Observa un pensamiento. Reconócelo. Y luego, cuando es pensamiento termina, antes de que comience el siguiente, observa el intervalo. Puede ser increíblemente breve, solo un microsegundo de silencio. Pero ahí está. Es pequeño espacio de silencio es el lienzo. Es el espacio de conciencia pura y serena. Es la fuente. Al posar tu atención aquí, podrás notar que estos intervalos comienzan a ensancharse. El ritmo frenético de la música. De la mente comienza a disminuir. Los silencios se hacen más largos, más pronunciados. No estás forzando esto. Simplemente estás cambiando tu lealtad del ruido al silencio. Siente la calidad de este silencio. No es un vacío muerto. Es una quietud viva y vibrante. Es apacible. Es tranquilo. Está lleno de una inteligencia serena. Este es el estado del ser que alien en suave. Es la fuente de la que surgen toda verdadera creatividad, sabiduría y paz. Cuando te enfrentas a una decisión difícil, el frenético ruido de la mente, con sus pros y contras y sus proyecciones temerosas, solo te confundirá. La respuesta, la visión clara, a menudo liga cuando permites que la mente se asiente, cuando descansas en el silencio entre las notas. El susurro de tu propia intuición solo se puede escuchar cuando el grito del ego se ha calmado. Esta práctica transforma nuestra relación con nuestra mente. Ya no necesitamos ser esclavos del flujo infinito de pensamientos. No somos las notas. Somos el silencio que permite que las notas se escuchen. Somos la conciencia profunda y silenciosa que presencia toda la sinfonía. Esta es una profunda libertad. Significa que no tienes que crear cada pensamiento que surge. No tienes que seguir cada melodía hasta su madriguera. Simplemente puedes descansar en el fondo, en la conciencia pacífica y silenciosa que es tu verdadero hogar. En nuestro mundo moderno, estamos condicionados a temer este silencio. Lo llenamos de podcasts, música, televisión y navegación interminable. La perspectiva de simplemente existir, sin distracciones, puede resultar aterradora. ¿Qué encontramos en esa quietud?
Para la sabiduría de los maestros nos dice que lo que encontramos no es un monstruo, sino nuestro ser más profundo. Hallaremos una paz que no depende de nada externo. Hallaremos una claridad que puede desentrañar los problemas más compleja o estar así. Que, mientras nos preparamos para la siguiente parte de nuestra exploración, que esta sea nuestra reflexión final en este espacio de silencio. Continúa descansando como oyente. Sé consciente de tus pensamientos, de las notas de tu mente. Pero mantén el interés en el silencio. Que se siente al valorar los silencios tanto como la melodía. Encontra la música en los momentos de no pensar. Pide que esta pregona se instale en tu ser. No como un problema que se resuelva con más reflexión, sino como una sutil señal hacia una nueva forma de ser. Que sabiduría podría estar esperando en los espacios tranquilos de tu mente. No tienes que buscarla. Simplemente crea el espacio, honra el silencio, y se revelará a su debido tiempo. Leva contigo esta sensación de escucha espaciosa y silenciosa medida que avanzamos. El silencio profundo y resonante se mantiene por un momento más. Luego, surge un nuevo sonido, sutil y claro. El sonido de una sola gota de agua cayendo en una piscina perfectamente quieta, la suave onda que se extiende hacia afuera y luego vuelve a la quietud. El sonido se repite de vez en cuando. Hemos descansado en el profundo silencio entre las notas, descubriendo un espacio de escucha profunda dentro de nosotros. En esa quietud, creamos las condiciones para una nueva forma de ver. Cuando el ruido de la mente se calma, comenzamos a percibir la realidad con menos distorsión. Ya no vimos el mundo a través de una lente nublada por nuestros juicios, preferencias, miedos y deseos. En cambio, comenzamos a ver las cosas simplemente como son. Esto nos lleva directo y poderosamente a la práctica de la aceptación. No es una resignación pasiva, sino una alineación radical, valiente y profundamente pacífica con la verdad del momento presente. Es la práctica de convertirnos en un espejo claro y impecable. Para comprender el inmenso poder y la libertad de esta práctica, pensemos en la historia de dos granjeros que vivían en un pequeño y remoto valle donde las estaciones eran rigurosas. Y la vida dependía por completo de los caprichos del clima. Un granjero, un hombre joven, fuerte y ambicioso llamado Philon, creía en ganarse la vida con la tierra mediante la pura fuerza de voluntad. La otra, una anciana llamada Lyra, que había cultivado la misma pequeña parcela toda su vida, creía en la colaboración con la tierra. Un año, tras una primavera prometedora, una repentina y severa sequía azotó el valle. El cielo permaneció de un azul implacable y sin nubes día tras día. La tierra se agrietó y endureció, y los brotes verdes del maíz comenzaron a amarillar y marchitarse. Philon se sumió en un estado de rabia y desesperación. Se quedaba en su campo, agitando el puño hacia el cielo vacío, maldiciendo su suerte, maldiciendo los cielos. No es justo. Gritaba furioso. Haiste du bien. Plant en el momento oportuno. Trabaja tan duro. Pasaba sus días en una frenética y agotadora batalla contra la realidad. Acarreaba cubos de agua del río que menguaba rápidamente. Una tarea agotadora y en última instancia, inútil que lo dejaba agotado y amargado. Pasaba las tardes contemplando sus cosechas moribundas, con la mente llena de resentimiento y ansiedad. Su lucha, su rechazo a la sequía, era un segundo veneno más potente que lo consumía por dentro. Estabas en guerra con lo que es, y era
una guerra que nunca podía ganar. Lyra, en cambio, observaba el mismo cielo despejado y la misma tierra sedienta con una atención distinta. Había tristeza en su mirada, sí, pero no resistencia. ¿No había aire? Miró al cielo, sintió el calor, vio las plantas marchitas y, con una voz profunda y silenciosa, simplemente dijo sí a lo que estaba sucediendo. Esto es lo que es, murmuraba, para sí mismo. Y ahora que acepta la realidad de la sequía, no era sino de derrota. Fue el primer paso crucial que liberó toda su energía para afrontar la situación con destreza. Como no malgastaba sus fuerzas luchando contra el cielo, tenía fuerzas para otras cosas. Dejó de cuidar al mes de inmediato, pues sabía que estaba perdido. En cambio, pasaba los días reforzando las malas de sombra de su pequeño huerto, salvando las pocas verduras preciosos que podían sobrevivir. Dedicó su tiempo a buscar alimento en las laderas, recolectando las hierbas y raíces resistentes a la sequía que Phelan, en su ambición, siempre había ignorado. Pasaba las tardes no furiosa, sino en su tala fresco y oscuro, remendando sus herramientas, afilando su arado y tallando nuevas cestas, sabiendo que la lluvia volvería y que tenía la intención de estar preparada. Sus vecinos la veían como pasiva, como si se hubiera dado por vencida. Phelan, en su amargura, incluso se burlaba de ella. Pero Lyra estaba en paz. Su corazón no estaba tranquilo, pero su mente estaba clara. No estaba en guerra con el mundo. Bailaba con él, incluso en su crudeza. Masis después, cuando por fin volverán las lluvias, los campos de Phelan estaban yermos, sus herramientas oxidadas por el abandono y su espíritu destrozado. No tenía nada. Lyra, sin embargo, había sobrevivido. Su despensa estaba repleta de hierbas y raíces secas, sus herramientas afiladas y listas para usar, y su espíritu intacto. Se había doblegado con el viento, y por eso no se había quebrado. Había aceptado la realidad de la sequía. Al hacerlo, había encontrado la libertad y la claridad para afrontarla con sabiduría. Había salido al espejo nítido, reflejando la sequía sin juzgar, y actuando desde ese claro reflejo. Esta es la enseñanza liberadora de la aceptación, un concepto en el Zen conocido como así es, que puede traducirse como talidad o así. Es la práctica de afrontar cada momento y cada experiencia con el simple reconocimiento de esto es lo que es. Es abandonar radicalmente nuestra discusión interna con la realidad. Gastemos gran parte de nuestra fuerza vital discutiendo con lo que es. Discutimos con el tráfico, con el clima, con nuestro pasado, con el comportamiento ajeno, con nuestros propios sentimientos. Vivimos en un estado constante de no debería ser así. Esta batalla interna es la fuente de la mayor parte de nuestro estrés. Ansiedad y egotismo y entidad la aceptación no significa que tengas que estar de acuerdo con lo que está sucediendo. No significa condenar el comportamiento dañino de los demás. En ser un fopiudo, no es una resignación pasiva. A Lyra no le gustaba la sequía, pero la aceptó. Estaba sosteniendo esta aceptación fue el punto de inflexión que nos llevó de la victimización impotente a la acción hábil. No puedes cambiar una situación eficazmente hasta que primero aceptes su realidad. No puedes sanar de un sentimiento hasta que primero aceptes que lo estás sintiendo. Nuestra metáfora para esta práctica es un espejo transparente. Un espejo perfecto no tiene opinión. No tiene preferencias. Cuando un rostro bello y sonriente
Aparece ante el espejo lo refleja a la perfección. No intenta feroz a la imagen, en I desir que permanezca para siempre. Cuando aparece un rostro triste o enojado, el espejo lo refleja con la misma perfección, sin perseguir, sin juzgar, sin decir que el rostro fuera diferente. Simplemente muestra lo que es. Cuando una nube de tormenta pasa ante él, refleja la nube de tormenta. Cuando sale el sol, refleja el sol. La naturaleza misma del espejo permanece inalterada, clara y serena a pesar de todo. Su función no es juzgar los reflejos, sino simplemente reflejarlos. Nuestra mente, cuando no está en paz, es como un espejo deformado, agrietado o sucio. Distorsiona todo reflejo. Un comentario neutral de un amigo se refleja como una crítica. Un pequeño rêve se refleja como una catástrofe. Nuestras preferencias, nuestros miedos, nuestra historia, toda esta sociedad y todas estas gritas nos impiden ver el mundo y a nosotros mismos como realmente somos. La práctica de la aceptación es el proceso de limpiar con delicadeza este espejo. Intentemos sentir esta cualidad de conciencia reflejada ahora mismo. Mientras descansas aquí, recuerda una situación a la que te resistes. No tiene por qué ser una crisis importante. Podría ser una molestia persistente, una relación difícil, un dolor físico o una sensación de ansiedad que intentas constantemente alejar. Elige una cosa. Y visualiza mentalmente como la combates. Nota la tensión corporal que acompara a esta resistencia. Observa el bucle recurrente de pensamientos, el argumento interno. Esto no debería estar pasando. Si las cosas fueran diferentes, no es justo. Esta es la energía de Phelan, agitando el puño al cielo. Es agitadora y impotente. Ahora, probemos un enfoque diferente. Intentemos ser el espejo. Durante los próximos momentos, te invito a simplemente permitir que esta situación o este sentimiento esté aquí, tal como es. No estás diciendo que sí bueno. No estás diciendo que sí correcto. No te estás resignando a que durar para siempre. Simplemente estás dejando de lado el argumento de que es presente en tu experiencia ahora mismo. Imagina que esta dificultad, este sentimiento, este dolor, esta situación es un reflejo que aparece en el espejo claro y impecable de tu conciencia. La única función del espejo es reflejarlo a la perfección, sin añadir una historia. En un juicio. Si el sentimiento es ansiedad, diga que el espejo de tu conciencia refleja las sensaciones físicas de ansiedad, la aceleración del ritmo cardíaco, la presión en el pecho, sin la segunda capa de pensamiento que dice, odio. Esto, tengo que deshacerme de él. Simplemente diga que se refleja. Si es un dolor físico, diga que el espejo refleja las sensaciones puras y crudas, el calor, la presión, el latido, sin la historia de esto nunca terminará. Si es un recuerdo difícil, diga que el espejo refleja las imágenes y los sentimientos sin dejar de atrapar por el drama. Respira. Y con cada exhalación, libera conscientemente la lucha. Suelta la cuerda en el tiro y afloja con la realidad. Simplemente permítelo. Permítelo estar aquí. Te sorprenderá lo que sucede. A menudo, cuando dejamos de luchar contra un sentimiento, cuando finalmente aceptamos su presencia, este comienza a suavizarse. Comienza a perder su poder sobre nosotros. Como un monstruo que se alimenta de nuestro miedo, cuando dejamos de alimentarlo con nuestra resistencia, a menudo comienza a encogerse. Al permitirlo ser, permitimos que cambie y,
finalmente. Que pase. Este es la gran paradoja de la aceptación. En el momento en que realmente aceptamos una situación, es el momento en que finalmente somos libres de cambiarla, o de liberarnos de su dominio emocional. Esta práctica de aceptación, de convertir, en el espejo, brinda una increíble sensación de paz y empoderamiento. Te das cuenta de que tu bienestar no tiene que depender de que el mundo se adapte a tus preferencias. Puedes estar en paz, incluso cuando el reflejo en el espejo no sea el que hubieras elegido. Tu paz proviene de la claridad del espejo mismo, no de la naturaleza de los reflejo estado así que. Mientras nos preparamos para la transición desde este espacio de profunda aceptación, deja que este reflejo se instale en tu ser. Mantén la imagen del espejo claro en tu mente. Es tu verdadera naturaleza, espaciosa, clara y sin la perturbación del interminable desfile de reflejos que llamamos vida. Con que reflejo de tu vida has estado luchando? Con que situación o sentimiento has estado en conflicto? Y ahora, esta pregunta, no con la intención de encontrar una respuesta, sino de sentir la posibilidad que conlleva. Que puedes simplemente observar esta noche, sin necesidad de que sea diferente. Puedes permitir que una reflexión difícil simplemente exista, contenida en la vasta, tolerante y reflejada naturaleza de tu propia conciencia. Descansa en esa posibilidad. La posibilidad de alcanzar la paz, no mediante la lucha, sino mediante una aceptación valiente y amable de lo que es. El sonido de la gota de agua se desvanece. Es reemplazado por el sonido más simple y fundamental de todos. El sonido suave, rítmico y íntimo de la suave respiración humana, cercana y clara, creando una sensación de profunda intimidad y inmediatez. Tras aprender a afrontar la realidad con la cualidad de la aceptación, como si fuera un espejo, nos encontramos en un nuevo terreno. La guerra con lo que es ha terminado. La energía que antes gastábamos en resistencia ahora está disponible para nosotros. Esto nos lleva naturalmente a un lugar de profunda presencia. Cuando dejamos de discutir con el pasado y de ansiar para el futuro, llegamos, pleno y completamente, al único momento donde la vida realmente sucede, ahora mismo. Esta es la práctica de la atención plena, de Horas, y su ancla más humilde, poderosa y constante, es la cosa que tan a menudo damos por sentada. El ritmo simple, suave y vivificante de nuestra propia respiración. El poder de estar plenamente presente se ilustró a perfección en la historia de un joven alfarero llamado Ren. Ren posee un talento excepcional, pero lo atormentaba una obsesión por la perfección. Su objetivo era crear un jardín único e impecable, una pieza tan perfectamente simétrica, tan impecablemente esmaltada, que fuera un testimonio atemporal de su habilidad. No vivía en el momento presente de la creación, sino en el futuro, imaginado del producto terminado. Día tras día, se sentaba ante su torno de alfarero, con el cuerpo tenso y la mente acelerada. Trabajaba la arcilla con una energía frenética, pero siempre concentrado en el resultado final. Moldaba una pieza, y mientras se elevaba bajo sus manos, sus ojos la escrutaban no por su belleza emergente, sino por sus inevitables defectos. Un ligero temblor en la mano, que creaba una sutil ondulación, una diminuta burbuja de aire en la arcilla, una ligera simetría que solo su ojo crítico podía detectar. Cualquiera de estas cosas lo sumía en una espiral de frustración. Aplastaba la pieza, golpeando la arcilla humeda contra el torno con una maldición, y volvía a empezar.
Su tolerera en cementerio distintos de piezas destrozadas e imperfectas. Estaba tan obsesionado con el jardín perfecto que jamás podría creer uno bueno. Era prisionero de su propio ideal. Su maestro, un viejo y pequeño alfarero, que hacía tiempo que había hecho las paces con la naturaleza de la arcilla y de la vida, observaba la lucha de Ren con compasión. Vio que el talento del joven estaba siendo estrangulado por su ambición. Un día, entró en el taller de Ren y, sin decir palabra, se sentó en el torno. Tomó un simple trozo de arcilla y comenzó a trabajarlo, pero lo hizo con una atención completamente diferente. Sus movimientos eran lentos, pausados y fluidos. Su rostro estaba relajado, su mirada suave. Parecía escoger la arcilla, sentir su naturaleza en lugar de imponer su voluntad. A medida que la vasija comenzaba a elevarse, quedó claro que no buscaba una futura perfección. Estaba completamente absorto en la realidad inmediata y sensorial de esa única rotación del torno. Ren detuvo su frenético trabajo para observar. Maestro, dijo, ¿cómo mantiene la calma? Intento crear la forma perfecta, pero las imperfecciones siempre me derrotan. El viejo maestro no detuvo el torno. No te vencen las imperfecciones, Ren. Dios con voz tan serena como sus manos. Te vence el futuro. Tu mente no está aquí con la arcilla. Está en el museo, admirando un jardín inexistente. El jardín perfecto es un fantasma. Y te intentas convertirlo en realidad. Detuvo el torno lentamente y miró a Ren. El secreto de una hermosa pieza no está en la idea de la pieza. Está en la respiración que respiras al tocar la arcilla. Está en la sensación de la tierra húmeda girando bajo estados. Está en este instante único, presente. Entonces le dio a Ren una extraña instrucción. Durante el resto del día, Dio, no quiero que intentes hacer una vasija. Quiero que solo hagas una cosa. Con cada vuelta de la rueda, quiero que respires una sola vez. Inhala cuando la rueda empieza a girar. Exhala cuando la termina. Tu único trabajo es sentir respiración. Y sentir la arcilla. No hay meta, no hay vasija. Ahora solo hay aliento y arcilla. A regañadientes, Ren aceptó. Al principio, era desesperante. Su mente no dejaba de dar saltos, visualizando la forma terminada, juzgando la arcilla. Pero persistió, volviendo una y otra vez a la simple instrucción. Respira, arcilla, gira. Respira, arcilla, gira. Lentamente, algo en su interior comenzó a cambiar. Sus hombros tensos se relajaron. Su mente frenética comenzó a aquietarse. Empezó a enti a la arcilla por primera vez. Su textura, su temperatura, su disposición a ceder. Se perdió en la simple y rítmica danza de la respiración y el movimiento. Se olvidó de la ola perfecta. Se olvidó de sí mismo. Solo existía el proceso. Y en ese estado de presencia pura y sin esfuerzo, una forma comenzó a elevarse de la arcilla bajo sus manos. No era una forma que hubiera planeado. Era una forma que surgió el encuentro de la arcilla, la respiración y la presencia. Cuando terminó, miró hacia abajo y vio el jardín más hermoso que jamás había hecho. No era técnicamente perfecto. Había una ligera ondulación cerca del borde y una huella dactilar cerca de la base. Pero estaba vivo. Tenía un espíritu. Era hermoso no a pesar de sus imperfecciones, sino debido a ellas. Eran la firma del momento presente en el que nació. Esta es la enseñanza esencial de la atención plena. Nuestras mentes, como la de Ren, casi siempre viven en otro lugar.
Vivimos en el pasado, atrapados en círculos de arrepentimiento, culpa, vergüenza o nostalgia sentimental. O vivimos en el futuro, consumidos por la ansiedad, la planificación, el ensayo y la preocupación. Nos pasamos la vida recordando lo que fue y anticipando lo que podría ser, y al hacerlo, perdemos por completo la única realidad que tenemos. Lo que es el pasado y el futuro son fantasmas, construcciones mentales. El único punto de poder, el único lugar de verdadera paz, y el único momento en que estamos verdaderamente vivos, es el ahora. Nuestra metáfora para esta práctica es la respiración misma. La respiración es el ancla definitiva al momento presente. Pensalo, no puedes respirar en el pasado. No puedes respirar en el futuro. Solo puedes RESP, IRA, RDA o ahora mismo la respiración siempre te acompaña, una compañera constante, confiable y rítmica. Es el punto entre tu mente y tu cuerpo. Cuando tu mente se pierde en una tormenta de pensamientos, volver la atención a la simple realidad física de tu respiración es como lanzar un ancla pesada desde un barco azotado por la tormenta a un mar tranquilo y profundo. Te estabiliza, te trae a casa, soltamos el ancla ahora y regresamos al presente. Permitimos que nuestro cuerpo descanse por completo. Liberémonos de la necesidad de estar en otro lugar o de hacer cualquier otra cosa. Durante los próximos momentos, esta es nuestra única tarea. Estar aquí y respirar. Te invito a prestar atención plena, suave y curiosa a las sensaciones físicas de tu propia respiración. No necesitas modificar tu respiración en absoluto. No intentes respirar profunda y lentamente. Simplemente observa la respiración tal como es, permitiendo que fluya con naturalidad. Conviértete en un científico de tu propia experiencia interior. Observa donde sientes la respiración con mayor claridad en tu cuerpo. Quizás la sientes como una sensación de frescor en la punta de las fosas nasales al entrar el aire. Percibes la sutil diferencia de temperatura al salir el aire más cálido. Si es así, simplemente concentra tu atención allí, en esa pequeña zona de tu cuerpo. Que sea tu único punto de atención. O quizás sientes la respiración más en el movimiento de tu pecho o abdomen. Si es así, concentra tu atención ahí. Siente la suave y rítmica subida al inhalar y la suave y completa liberación al exhalar. Incluso puedes colocar una mano sobre tu vientre, si lo deseas para sentir con más claridad este movimiento suave y vital. No hay meta aquí, no hay destino. Solo existe la sensación de esta respiración, ahora mismo. Y de la siguiente respiración. Ahora, es tu mente divagara. No es un error. Es simplemente lo que hacen las mentes. Divagar hacia un pensamiento, un recuerdo, un plan. Cuando notas que tu mente se ha distraído, y es momento de dar cuenta, es un momento de pura atención plena. Con suavidad, amabilidad y sin juzgar, simplemente dirige tu atención de vuelta a la sensación física de la respiración. Puede que tengas que repetirlo cientos de veces. Esa es la práctica. Cada retorno a la respiración es una victoria. Cada retorno fortalece tu músculo de la presencia. Descansamos en esta conciencia simple y profunda por un rato. El aire fresco entra, la suave está del cielo. El pecho sube, el abdomen se expande. La suave queda al. Liberar esta respiración es un nuevo comienzo. Cada respiración es un regalo. Es el ritmo de la vida misma, sucediendo en tu interior. Mientras prestas atención a tu respiración,
No puedes perderte en la ansiedad por el futuro. Mientras sientes el saber y bailar de depicho, no puedes quedar atrapado en el arrepentimiento por el pasado. Estás aquí. Estás ahora. Estás a salvo. Estás vivo. Esta práctica es tan sencilla, pero sus efectos son tan profundos. Regula el sistema nervioso, aportando una sensación de calma y seguridad. Despeja la mente, permitiendo una mayor concentración y comprensión. Pero lo más importante, te devuelve tu propia vida. Vivimos gran parte de nuestras vidas en piloto automático, absortos en nuestros pensamientos, que nos perdemos la belleza y la maravilla de nuestra propia existencia. El sabor de la comida, el color del cielo, la sensación de calidez en la piel, el sonido de la voz de un ser querido. La respiración es la puerta de regreso a todo esto. Es la llave que abre la riqueza del momento presente. Al concluir esta parte de nuestro viaje, permita que la concentración en la respiración se suavice. Permita que su conciencia se expanda para abarcar todo su cuerpo, sintiéndolo respirar, un organismo vivo y vibrante que descansa en el presente. Sienta la profunda paz que surge del simple hecho de estar aquí, sin resistencia, sin esfuerzo. Deja que esta pregunta te guíe suavemente mientras te sumerges en el sueño o simplemente en una quietud más profunda. En qué aspectos de tu vida puedes aportar una conciencia más sutil a la siguiente respiración. No como una obligación, sino como un acto de regreso a casa. Quizás sí, cuando estés esperando en una fila, escuchando a un amigo o sintiéndote estresado en el trabajo, puedes recordar volver a casa, aunque sea solo por un respiro. En ese respiro, encontrarás un santuario. En ese respiro, descubrirás que la vida te espera. El sonido de la gota de agua se desvanece. Es reemplazado por el sonido más simple y fundamental de todos. El sonido suave, rítmico y íntimo de la suave respiración humana, cercana y clara, creando una sensación de profunda intimidad y inmediatez. Tras aprender a afrontar la realidad con la cualidad de la aceptación, como si fuera un espejo, nos encontramos en un nuevo terreno. La guerra con lo que es ha terminado. La energía que antes gastábamos en resistencia, ahora está disponible para nosotros. Esto nos lleva naturalmente a un lugar de profunda presencia. Cuando dejamos de discutir con el pasado y de ansiar para el futuro, llegamos, pleno y completamente, al único momento donde la vida realmente sucede, ahora mismo. Esta es la práctica de la atención plena de Horas y su ancla más humilde, poderosa y constante es la cosa que tan a menudo damos por sentada. El ritmo simple, suave y vivificante de nuestra propia respiración. El poder de estar plenamente presente se ilustra la perfección en la historia de un joven alfarero llamado Ren. Ren posee un talento excepcional, pero lo atormentaba una obsesión por la perfección. Su objetivo era crear un jardín único e impecable, una pieza tan perfectamente simétrica, tan impecablemente esmaltada, que fuera un testimonio atemporal de su habilidad. No vivía en el momento presente de la creación, sino en el futuro, imaginado del producto terminado. Día tras día, se sentaba en su turno de alfarero, con el cuerpo tenso y la mente acelerada. Trabajaba la arcilla con una energía frenética, pero siempre concentrado en el resultado final. Moldaba una pieza, y mientras se elevaba bajo sus manos, sus ojos la escrutaban no por su belleza emergente, sino por sus inevitables defectos. Un ligero temblor en la mano, que creaba una sutil ondulación, una diminuta burbuja de aire en la arcilla, una ligera simetría,
que solo su ojo crítico podía detectar. Cualquiera de estas cosas lo sumía en una espiral de frustración. Aplastaba la pizza, golpeando la arcilla húmeda contra el torno con una maldición, y volvía a empezar. Su taller era un cementerio de cientos de piezas destrozadas e imperfectas. Estaba tan obsesionado con el ya imperfecto que jamás podría creer uno bueno. Era prisionero de su propio ideal de su maestro, un viejo y paciente alfarero, que hace tiempo que había hecho las paces con la naturaleza de la arcilla y de la vida. Observaba la lucha de Ren con compasión. Vio que el talento del joven estaba siendo estrangulado por su ambición. Un día, entró en el taller de Ren y, sin decir palabra, se sentó en el torno. Tomó un simple trozo de arcilla y comenzó a trabajarlo. Pero lo hizo con una atención completamente diferente. Sus movimientos eran lentos, pausados y fluidos. Su rostro estaba relajado, su mirada suave. Parecía escoger la arcilla, sentir su naturaleza, en lugar de imponer su voluntad. A medida que la vasija comenzaba a elevarse, quedó claro que no buscaba una futura perfección. Estaba completamente absorto en la realidad inmediata y sensorial de esa única rotación del torno. Ren detuvo su frenético trabajo para observar. Maestro, Dio, ¿cómo mantiene la calma? Intento crear la forma perfecta, pero las imperfecciones siempre me derrotan. El viejo maestro no detuvo el torno. No te vencen las imperfecciones, Ren. Dio con voz tan serena como sus manos. Te vence el futuro. Tu mente no está aquí, con la arcilla. Está en el museo, admirando un jardín inexistente. El jardín perfecto es un fantasma, y te intentas convertirlo en realidad. Detuvo el torno lentamente y miró a Ren. El secreto de una hermosa pieza no está en la idea de la pieza. Está en la respiración que respiras al tocar la arcilla. Está en la sensación de la tierra húmeda girando bajo tus dedos. Está en este instante único, presente. Entonces le dio a Ren una extraña instrucción. Durante el resto del día. Dio, no quiero que intentes hacer una vasija. Quiero que solo hagas una cosa. Con cada vuelta de la rueda, quiero que respires una sola vez. Inhala cuando la rueda empieza a girar. Exhala cuando la termina. Tu único trabajo es sentir tu respiración. Y sentir la arcilla. No hay nada. No hay vasija. Ahora solo hay aliento y arcilla. Arriga calientes, renacepto. Al principio, era desesperante. Su mente no dejaba de dar saltos, visualizando la forma terminada, juzgando la arcilla. Pero persistió, volviendo una y otra vez a la simple instrucción. Respira, arcilla, gira. Respira, arcilla, gira. Lentamente, algo en su interior comenzó a cambiar. Sus hombros tensos se relajaron. Su mente frenética comenzó a aquietarse. Empezó a sentir a la arcilla por primera vez. Su textura, su temperatura, su disposición a ceder. Se perdió en la simple y rítmica danza de la respiración y el movimiento. Se olvidó de la olla perfecta. Se olvidó de sí mismo. Solo existía el proceso. Y en ese estado de presencia pura y sin esfuerzo, una forma comenzó a elevarse de la arcilla bajo sus manos. No era una forma que hubiera planeado. Era una forma que surgió del encuentro de la arcilla, la respiración y la presencia. Cuando terminó, miró hacia abajo y vio el jardín más hermoso que jamás había hecho. No era técnicamente perfecto. Había una ligera ondulación cerca del borde y una huella dactilar cerca de la base. Pero estaba vivo. Tenía un espíritu.
Irahamoso no pesar de sus imperfecciones, sino debido ellas. Eran la firma del momento presente en el cunacho. Esta es la enseñanza esencial de la atención plena. Nuestras mentes, como la de Ren, casi siempre viven en otro lugar. Vivimos en el pasado, atrapados en círculos de arrepentimiento, culpa, vergüenza o nostalgia sentimental. O vivimos en el futuro, consumidos por la ansiedad, la planificación, el ensayo y la preocupación. Nos pasamos la vida recordando lo que fue y anticipando lo que podría ser. Y al hacerlo, perdemos por completo la única realidad que tenemos. Lo que es el pasado y el futuro son fantasmas, construcciones mentales. El único punto de poder, el único lugar de verdadera paz, y el único momento en que estamos verdaderamente vivos, es el ahora. Nuestra metáfora para esta práctica es la respiración misma. La respiración es el ancla definitiva al momento presente. Pensalo, no puedes respirar en el pasado. No puedes respirar en el futuro. Solo puedes RESP. IRS adan ahora mismo. Respiración siempre te acompaña. Una compañera confiable y rítmica. Es el punto entre tu mente y tu cuerpo. Cuando tu mente se pierde en una tormenta de pensamientos, volver la atención a la simple realidad física de tu respiración es como lanzar un ancla pesada desde un barco azotado. Por la tormenta a un mar tranquilo y profundo. Te estabiliza. Te trae a casa. Soltamos el ancla ahora y regresamos al presente. Permitamos que nuestro cuerpo descanse por completo. Liberémonos de la necesidad de estar en otro lugar o de hacer cualquier otra cosa. Durante los próximos momentos, esta es nuestra única tarea. Estar aquí y respirar. Te invito a prestar atención plena, suave y curiosa a las sensaciones físicas de tu propia respiración. No necesitas modificar tu respiración en absoluto. No intentes respirar profunda y lentamente. Simplemente observa la respiración tal como es, permitiendo que fluya con naturalidad. Conviértete en un científico de tu propia experiencia interior. Observa donde sientes la respiración con mayor claridad en tu cuerpo. Quizás la sientes como una sensación de frescor en la punta de las fosas nasales al entrar el aire. Percibes la sutil diferencia de temperatura al salir el aire más cálido. Si es así, simplemente concentra tu atención allí, en esa pequeña zona de tu cuerpo. QC tu único punto de atención. O quizás sientes la respiración más en el movimiento de tu pecho o abdomen. Si es así, concentra tu atención ahí. Siente la suave y rítmica subida al inhalar y la suave y completa liberación al exhalar. Incluso puedes colocar una mano sobre tu vientre, si lo deseas para sentir con más claridad este movimiento suave y vital. No hay meta aquí, no hay destino. Solo existe la sensación de esta respiración, ahora mismo. Y de la siguiente respiración. Ahora tu mente divagara. No es un error, es simplemente lo que hacen las mentes. Divagar hacia un pensamiento, un recuerdo, un plan. Cuando notas que tu mente se ha distraído, y es momento de dar cuenta, es un momento de pura atención plena. Con suavidad, amabilidad y sin juzgar, simplemente dirige tu atención de vuelta a la sensación física de la respiración. Puede que tengas que repetirlo cientos de veces. Y esa es la práctica. Cada retorno a la respiración es una victoria. Cada retorno fortalece tu músculo de la presencia. Descansamos en esta conciencia simple y profunda por un rato. El aire fresco entra. La suave payuse aire cálido sale. El pecho sube, el abdomen se expande. La suave queda,
al liberar respiration es un nuevo comienzo. Cada respiración es un regalo. Es el ritmo de la vida misma, sucediendo en tu interior. Mientras prestas atención a tu respiración, no puedes perderte en la ansiedad por el futuro. Mientras sientes el saber y bailar de pecho, no puedes quedar atrapado en el arrepentimiento por el pasado. Estás aquí. Estás ahora. Estás a salvo. Estás vivo. Esta práctica es tan sencilla, pero sus efectos son tan profundos. Regula el sistema nervioso, aportando una sensación de calma y seguridad. Despeja la mente, permitiendo una mayor concentración y comprensión. Pero lo más importante, te devuelve tu propia vida. Vivimos gran parte de nuestras vidas en piloto automático, absortos en nuestros pensamientos, que nos perdemos la belleza y la maravilla de nuestra propia existencia. El sabor de la comida, el color del cielo, la sensación de calidez en la piel, el sonido de la voz de un ser querido. La respiración es la puerta de regreso a todo esto. Es la llave que abre la riqueza del momento presente. Al concluir esta parte de nuestro viaje, permite que la concentración en la respiración se suavice. Permite que su conciencia se expanda para abarcar todo su cuerpo, sintiendo el respirar, un organismo vivo y vibrante que descansa en el presente. Siente la profunda paz que surge del simple hecho de estar aquí, sin resistencia, sin esfuerzo. Deja que esta pregunta te guíe suavemente mientras te sumerges en el sueño o simplemente en una quietud más profunda. ¿En qué aspectos de tu vida puedes aportar una conciencia más sutil a la siguiente respiración? No como una obligación, sino como un acto de regreso a casa. Quizás así cuando estés esperando en una fila, escuchando a un amigo o sintiendo estresado en el trabajo, puedes recordar volver a casa, aunque sea solo por un respiro. En ese respiro encontrarás un santuario. En ese respiro descubrirás que la vida te espera. La montaña entonces dirigió su atención hacia los valles y los ríos que serpenteaban por ellos. Comprendió que las mismas piedras erosionadas de su propia ladera, las diminutas partículas arrastradas por la lluvia que ella misma contribuyó a crear, eran las que formaban el suelo fértil y aluvial de los valles de. El sonido íntimo de la respiración se suaviza y se desvanece gradualmente, reemplazado por un paisaje sonoro ambiental complejo y en capas. Es rico y vivo, con el sonido distante y suave de las campanas de viento, el suave susurro de innumerables joyas en un bosque, el débil grito de un pájaro nocturno, y el zumbido profundo y resonante de la tierra misma, todos entrelazados para crear una sensación de un mundo vivo, que respira y profundamente interconectado. Hemos vuelto a casa, al presente, anclados en la simple, profunda y absolutamente fiable realidad de nuestra propia respiración. Y aquí, en la quietud de esta presencia, comienza a surgir una nueva percepción, como un lento amanecer sobre un paisaje familiar, revelando detalles que nunca antes habíamos notado. A medida que nos familiarizamos con el paisaje de nuestro mundo interior, empezamos a percibir los sutiles pero inquebrantables vínculos que nos unen al mundo exterior. La persistente sensación de separación, la ilusión de ser un yo aislado, encerrado en un límite de piel, comienza a suavizarse, se vuelve porosa, permeable. Empezamos a percibir, con una silenciosa sensación de asombro, los hilos invisibles que nos entrelazan en el grandioso, intrincado y vibrante tapiz de la existencia. Este es el viaje sagrado que nos alea de la fría ficción de la soledad y nos adentra en la cálida,
reconfortante y liberadora verdad de nuestra profunda interconexión. Para explorar esta verdad, consideramos la historia de una gran montaña. Esta montaña era inconmensurablemente antigua. Un pico solitario de granito y hielo que se alzaba como el punto más alto de su cordillera. Durante milenios, se había alzado en lo que percibía como un estado de grandeza orgullosa, noble y aislada. Se definía por su marcada distinción de todo lo demás. Soy es pico. Pensaba para su corazón de piedra, mientras observaba las colinas más pequeñas y suaves acurrucarse en su base como niños. Soy aquello que se yergue solo. Sintió una profunda y inquebrantable soledad en su elevación. Una soledad que confundió con fuerza. Observa la salida del sol, un espectáculo ardiente que sucedía, se puso en marcha. Una partida diaria que la dejaba sola con el frío. Observaba las estrellas girar en lo alto en su danza silenciosa e indiferente. Veía las nubes como visitantes. Pasajeros y necesitados que se aferraban a sus laderas por un tiempo, oscureciendo su vista, antes de seguir su camino inevitablemente, dejando la montaña sola una vez más. El viento era un intruso implacable que la azotaba con hielo y polvo, y las aluvias y nevadas estacionales eran cargas que debía soportar estoicamente. Toda la identidad de la montaña, su propia identidad, se basaba en su separación y su silenciosa resistencia al mundo que la rodeaba. Era una magnífica fortaleza de soledad. Unión, tras incontables temporadas idénticas de esta solitaria resistencia, una diminuta y aparentemente insignificante semilla de pino, arrastrada por las invisibles corrientes del viento persistente. Encontró refugio en una pequeña grieta riscada cerca de la cima de la montaña. Era una posibilidad entre mil melones. El agua, traída por las mismas nubes que la montaña resencia, se acumuló en esta grieta, congelándose y descongelándose, ensanchando la grieta lo gesto. Y durante un inmenso y pequeño lapso de tiempo, un árbol pequeño, nudoso e increíblemente resistente comenzó a crecer. Al principio, la montaña, en su gran indiferencia, apenas notó este pequeño destello de vida, viéndolo como una mancha temporal más en su eterno y estoico rostro. Pero el árbol resistió. Sus raíces, con una fuerza paciente e implacable que parece imposible para algo tan pequeño, comenzaron a ahondar en la rocosa esencia de la montaña. Navegaron por fisuras microscópicas, rodaron diminutos cristales y, con la lenta y poderosa química de la vida, comenzaron a romper la piedra antigua, extrayendo minerales y sustento de la esencia misma de la montaña. A medida que el árbol crecía, sus raíces se integraban en la estructura interna de la montaña. Y esta comenzó a experimentar una serie de sensaciones extrañas y desconocidas. Empezó a sentir el árbol no como aquel en eso, pero como una extensión de él por primera vez. Sintió la suave vibración del viento, no solo como una fuerza externa sobre su roca, sino como un canto vibra y susurrante en las innumerables agullas del árbol. Experimentó la lluvia no solo como una humedad fría que debía ser arroada, sino como un alimento benvenido y vivificante que ascendía a través de las raíces del árbol, que ahora estaban íntima y inextricablemente entrelazadas con su propia sustancia. La sed del árbol se convirtió en un eco lejano de la suya propia. La resiliencia del árbol se hizo suya. Un lento despertar, en un tiempo geológico, comenzó a surgir en la antigua conciencia de la montaña. Empezó a ver el mundo no como una colección de objetos separados, sino como una serie de relaciones.
Observa las nubes de otra manera. Comprendió que no eran solo su lugar de descanso temporal y pasivo. La inmensa altura y la presencia melancólica de la montana eran lo que refrescaba el aire y hacía que las nubes cargadas de humedad se reunieran y liberaran su lluvia. La montana y la nube danzaban sagradamente. Cocriban la lluvia que nutría al árbol que ahora formaba parte de la montana. Observa el viento con una nueva comprensión. El viento no era solo un intruso aleatorio y molesto. Era el gran mensajero. La corriente invisible que había traído la perchosa semilla del árbol, su nuevo y permanente compañero. El viento era el aliento del mundo que permitía al árbol vivir, fotosintetizar, existir. Prosperaba toda la vida. La montana no estaba separada del valle. Era su ancestral y durmiente progenitor. Su lenta descomposición era la fuente de la vibrante vida del valle. La identidad de la montana se disolvió y se reformó. No era un pico solitario. Era la roca, pero también el árbol que crecía en ella. Era la ladera que guiaba agua, pero también era el agua misma y la nube que la transportaba. Era la altura que atrapaba el viento, pero también era el viento y la semilla en el viento. Era la fuente del valle y estaba en una relación eterna y dinámica con él. Los hilos invisibles de conexión, antes invisibles, ahora eran brillantes y innegablemente claros. La soledad, nacida de la fría ilusión de un yo separado, se disolvió por completo en una profunda, silenciosa y profundamente pacífica sensación de pertenencia al todo. La montana no era menos majestuosa, pero su majestuosidad ya no era solitaria. Era la majestuosidad compartida de una parte vital, hermosa y indispensable de un todo vivo, palpitante y interconectado. Esta es la enseñanza profunda y sanadora de nacer, un término que señala la realidad del origen dependiente. Es la comprensión fundamental de que nada, absolutamente nada, existe de forma independiente, por sí solo. Todo en el universo es un nexo de conexiones, un punto de encuentro de innumerables causas y condiciones que se remontan a lo largo del tiempo. Series. Intercel. La sensación de ser un individuo separado y aislado, una montana solitaria, es una ilusión persistente y poderosa que nuestra cultura suele reforzar. Es la fuente fundamental de nuestros sentimientos más profundos de soledad, alienación, ansiedad y miedo. Aprender a ver las fibras invisibles es el antídoto directo y poderoso contra ese sufrimiento. Proendio.nu estiar. A metáfora para esta profunda verdad es un entrenco y anti-tapas. Si observas un solo hilo en un gran tapas, puedes describirlo científicamente. Puedes decir que es rollo, que está hecho de lana, que mide 60 centímetros de largo. Pero no has comprendido el hilo. No sabes nada de su verdadera naturaleza. Hasta que ves cómo se entrelaza con los demás hilos que lo rodean. Su posición, su propósito, su belleza, su significado mismo, se definen enteramente por su relación con cada uno de los demás hilos del tapas. Mantiene los demás hilos en su lugar, y a su vez es mantenido por ellos. Aporta su color único en patrón más amplio, y es patrón más amplio le da su color individual contexto y significado. Extraer es hilo del tapas, intentar. Estudiarlo aisladamente es destruir su verdadera naturaleza y dañar el conjunto. Así es con nosotros. No somos hilos aislados. Nuestro significado reside en nuestra conexión. Rastremos juntos algunos de estos hilos invisibles, ahora mismo.
en nuestra propia experiencia directa. La práctica esencial es una investigación sutil que no del análisis intelectual, sino de una curiosidad silenciosa y sincera. Comencemos con el aire que respiras, esta sustancia invisible de la vida. Al inspirar de nuevo, considera atentamente de dónde proviene este aire. Este lleno de oxígeno, un regalo de los vastos bosques verdes del Amazonas, de las antiguas sequías de la costa del Pacífico, del humilde fitoplancton que florece en los profundos y fríos océanos. Con esta simple respiración, estás en comunión directa y íntima con un árbol a miles de kilómetros de distancia. La exhalación de ese árbol se ha convertido en tu inhalación. Tu exhalación, rica en dióxido de carbono que es un desecho para ti, es el alimento vital para las plantas de habitación, o justo al otro lado de tu ventana. Es simple acto de respirar inconsciente es un intercambio constante, rítmico, y sagrado con toda la biosfera del planeta. Siente esta conexión ahora. No eres solo un cuerpo en una habitación. Eres un participante activo en la respiración del mundo. Ahora, piensa en la superficie sobre la que descansas. Una cama, una colchoneta, un sofá. Piensa en los hilos que componen la mente que te cubre, en la calidez que proporciona. Si es algodón, y esas fibras comenzarán como una semilla en un campo. Una semilla que requiere luz solar, lluvia y los ricos minerales de la tierra para crecer. El sol, una estrella ardiente a 150 millones de kilómetros de distancia, está literalmente tocando de piel ahora mismo a través de la energía solar almacenada en el calor de tu mente. Las antiguas nubes que cruzaron los continentes para traer la lluvia están presentes en la suavidad de la tierra. El granjero que cuidaba la cosecha, el pastor que cuidaba el rebaco, están aquí contigo en esta habitación. La persona que diseñó la máquina de tejer, el obrero que operaba el telar, el camionero que transportó la manta a la tienda, el dependiente que la vendió. Miles y miles de personas, la mayoría de las cuales nunca conocerás, forman parte de la vasta y intrincada red de causas y conditions que han dado lugar a esta sencilla y reconfortante sensación de calidez y seguridad que sientes ahora mismo. Descansa en esta increíble red de conexión. Siente la presencia de toda esta vida, todo este trabajo, toda esta energía, convergiendo para apoyarte en este preciso instante. Profundísimos en más en la esencia de nuestra mente. Piensa en un sentimiento de alegría o tristeza que experimentaste. Hoy, ¿de dónde vino? No surgió de la nada. Probablemente fue provocado por una palabra, un recuerdo, una imagen, una canción. La persona que pronunció la palabra fue producto de toda su vida de condicionamiento, sus propias alegrías y tristezas. El recuerdo que surgió se formó en un contexto, un lugar y un tiempo que ya no existen, pero que eco en se siente en tu sistema nervioso. Discernimiento no es solo su sentimiento. Es una onda en el vasto océano de la experiencia humana, conectada con las innumerables ondas de cada ser que ha vivido. Ver esto no disminuye en invalida tu experiencia personal. La profundiza y la enriquece. Elimina el filo agudo, elante y doloroso del percúame, y lo suaviza hasta convertirlo en una comprensión compartida y compasiva de la condición humana universal. No estás solo en tu sentimiento. Eres un participante vital en un gran río de sentimientos que fly a través de todos nosotros. Esta es la práctica de ver, con los ojos del interser. Disuelve los límites rígidos y ilusorios del ego. Desmantela la ficción de la separación.
Cuando realmente podemos ver y sentir esto, surge naturalmente un profundo sentido de bondad, responsabilidad y compasión. Nos damos cuenta de que cada pensamiento, palabra y acción nuestro tira de los hilos infinitos del gran tapiz. Una palabra amable no es solo una muestra de bondad hacia una persona. Sus ondas positivas se propagan de formas invisibles y impredecibles. Un acto de aire no es solo una expresión personal. Envía una vibración de sufrimiento a la red que nos afecta a todos. No somos actores aislados actuando en un escenario. Somos co-creadores de nuestra realidad compartida en cada momento. Descansamos en una suave reflexión de esta verdad liberadora. Regresa tu atención a tu cuerpo, descansando aquí, respirando aquí, existiendo aquí en esta vasta red de conexión. Siente el simple peso de tu cuerpo, un peso que te otorga la gravedad de la tierra. Siente la sustancia de tu cuerpo, construida a partir de los alimentos que has comido y el agua que has bebido. Todos regalos del planeta, del sol, de la lluvia. Siente la inteligencia innata en tu cuerpo, una herencia evolutiva transmitida a través de un hilo de vida que te conecta con el primer organismo unicelular de la Tierra. Ahora, te invito a tener tu conexión con algo más grande que tu ser individual. Podría ser el silencio. Este mismo silencio que experimentas lo comparten innumerables personas en todo el mundo. Quizzes en este mismo momento, que también buscan la paz. Estás conectado en este océano compartido de tranquilidad. O quizzes, siente tu conexión con todos tus seres queridos. Recuerda sus rostros. Aunque no estén físicamente aquí, el hilo del amor, del recuerdo, del cariño, te conecta con ellos. Es hilo es real. Es una forma de energía. Siente la innegable realidad de esa conexión. El doloroso estado de soledad proviene de una sola cosa: olvidar estos hilos. Proviene de identificarnos únicamente con nuestra propia historia, pequeña y aparentemente separada. La sanación de la soledad proviene del recuerdo. Proviene de através ver el tapiz completo. No eres un hilo separado, perdido y solo. Eres el tapiz completo, experimentando desde perspectiva GNICA al concluir esta parte de nuestro viaje. Diga que es profundo sentimiento de conexión te lleva consigo. Que si una profunda fuente de consuelo, un manantial de compasión y un recordatorio de tu verdadero lugar en el mundo. No eres una isla. Eres una parte vital, hermosa y absolutamente irreemplazable de un todo infinitamente complejo y profundamente sagrado. Permite que esta última pregunta resuene en la quietud de tu ser interconectado, no como un problema por resolver, sino como una maravilla por sentir. Que pequeña conexión, a menudo pasada por alto, puedes sentir realmente esta noche. Es la conexión con la luna. Cada silenciosa atracción gravitatoria afecta las mares de los océanos y el agua en tu propio cuerpo. Es la conexión con el autor fallecido de un libro que te cambió la vida. Es la conexión con la persona desconocida que construyó la casa que te cobija. Encuentra un hilo invisible y suavemente, con un sentimiento de silenciosa gratitud, siente su presencia. No estás solo. Nunca has estado solo. Estás en casa. El sonido del agua al caer regresa, pero esta vez no es el sonido de una taza que se llena. Es el sonido de un manantial suave y purificador que brota de la tierra, o una lluvia suave y constante que limpia el mundo. Es un sonido de liberación, de purificación y de profundo alivio. Tras vaciar nuestra copa de las rígidas certezas y las pesadas opiniones que nos aprisionan la mente,
Creemos en espacio profundo y fertile en nuestro corazón. En esta nueva amplitud, purificada por la humildad de una mente principiante, tenemos la oportunidad de abordar uno de los contenidos más pesados y dolorosos que nuestra copa puede albergar, la piedra enderechada y afilada del resentimiento, el veneno amargo y la acción lenta de la falta de perdón. Con la perspectiva abierta, curiosa y compasiva que hemos cultivado, podemos abordar este terreno difícil y delicado no como un juez justo con un mazo, sino como un sanador amable con un bálsamo. Este es el viaje sagrado al corazón del perdón, no como un deber moral hacia otro, sino como un acto radical y valiente de autoliberación. Es el paso necesario que debes dar para liberar tu propio corazón y así poder caminar libre, ligero y plenamente hacia tu futuro. Para comprender este profundo acto de autoliberación, imaginemos a una viajera en un largo y arduo viaje a través de un vasto y árido desierto. Es muchos ecos casi al comienzo de su viaje. Fue agraviada cruelmente por otro viajero que le robó el agua y la comida y la abandonó por muerta. Milagrosamente, gracias a una combinación de suerte y pura voluntad, sobrevivió. Para él, doloroso recuerdo de esta traición la acompaña cada día. Como recordatorio constante y tangible del terrible agravio sufrido, encontró una pesada piedra de obsidiana negra, de bordes afilados. Y decidió que la lavaría siempre consigo. La aferraba con fuerza en la mano derecha, aferrando con fuerza su fría y dura realidad. Cuando sentía que el ardor de su ira se desvanecía, apretaba la piedra, sus bordes afilados se clavaban dolorosamente en su palma, y el recuerdo de la injusticia, la familiar y adictiva sensación de indignación justificada, volvía a inundarla. Esta piedra se convirtió en su fiel compañera. De una forma extraña y trágica, se convirtió en su identidad. Ya no era solo una viajera, era la agraviada. La piedra le infundía una fuerza amarga y desafiante, pero era una carga inmensa y agotadora. El simple acto de caminar se hacía más difícil por su peso. Su brazo derecho le dolía constantemente, un fuego sordo que nunca se apagaba. Solo podía recoger comida o estabilizarse en terreno traicionero con la mano izquierda, ya que la derecha estaba perpetuamente ocupada en la sagrada tarea de aferrarse a su agravio. La piedra, que él creía la fuente de su fuerza desafiante, era en realidad la causa oculta de su constante agotamiento, su dolor crónico y su profunda limitación. La mantuvo anclada en el peor momento de su vida. Un día, tras caminar semanas, bajo un sol implacable, se topa con un cañón oculto, con el cuerpo al borde del colapso. Y allí, para su asombro, se encuentra un oasis. Una pequeña poza de agua cristalina y fresca, que brota de un manantial profundo y invisible, rodeada de helicos de un verde imposible. Es la visión más hermosa y vital que jamás ha visto. Tiene una sed desesperada, la garganta reseca y enrojecida, los labios agrietados. Se de rodillas al borde de la poza, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de incredulidad, gratitud y un alivio abrumador. El agua es vida, es sanación, es el futuro. Saca la mano izquierda a la superficie para beber, pero solo puede recoger unas pocas gotas insatisfactorias a la vez. Para beber de verdad, para ahuecar las manos y elevar un trago profundo, satisfactorio y vivificante. A los labios sabe que necesita ambas manos. Para su mano derecha no está libre, está ocupada.
Esta charada en impuno, con los nudillos blancos, aferrada a la pesada y negra piedra de su resentimiento. Se enfrenta a una decisión dura y terrible. Una elección entre su pasado y su futuro. Mira el agua fresca, cristalina y sanadora, reluciente. De vida. Y mira la pesada, familiar y amarga piedra que aferra en su mano. El agua representa la vida, la sanación, la liberación y la posibilidad de un nuevo viaje. La piedra representa su pasado, su dolor, su historia, su identidad de víctima. Durante un largo y agonizante instante duda, la piedra le resulta tan familiar, su aire le resulta tan familiar. La ha definido durante tanto tiempo, la ha alimentado durante tantos kilómetros. ¿Cuán serious en ella? La idea de dejarla ir. Es aterradora. Se siente como dejar que la persona que la agravió gane. Se siente como decir que lo sucedido no importa. Sucede, sin embargo, es una verdad más poderosa y fundamental. El ángel primordial del cuerpo por la vida, por la sanación, es en última instancia más fuerte que el ancha de agravio del ego. Con un suspiro profundo y estremecedor, un sonido de profunda rendición que parece provenir del centro de la tierra, toma una decisión. Elige la vida. Deliberada y conscientemente, extiende sus dedos acalambrados, ano a ano. La pesada piedra negra se de sus manos con un golpe sordo y definitivo, aterrizando en el suelo arenoso. Su mano, que durante ecos había sido un puño, acalambrado y dolorido, se vuelve repentino y milagrosamente ligera. Es libre. Juntas sus dos manos vacías y temblorosas, las ajuca y las sumerge en el agua fresca y cristalina del manantial. Bebe profundamente, una y otra vez, el agua sanadora lavando el polvo del desierto, y, al parecer, los ecos de amargura que habían cubierto su alma. En ese momento, reinas. Ya no es la agraviada. Ella es la que eligió vivir. Ella es la que eligió ser libre. Esta es la esencia, la verdad fundamental del perdón. El perdón no se trata de la otra persona. No se trata de condenar lo que hizo, absolverla de su responsabilidad. Ni siquiera de tener que hablar con ella o reconciliarte. Se trata de ti. Es el acto consciente, deliberado y valiente de dejar la pesada piedra para que puedas llenar tus manos y beber las aguas curativas de la vida, que son tu derecho de nacimiento. El resentimiento, el rencor, la obsesión por revivir viejas heridas. Este es un veneno que bebes ti mismo, esperando que la otra persona se ve perjudicada de alguna manera. Solo te daña. Te mantiene encadenado al momento del pasado, obligándote a revivir tu momento de mayor dolor una y otra vez. Ocupa tu valiosa energía y atención, impidiendo conectar plenamente con la belleza, la alegría y el potencial del momento presente. Nuestra metáfora aquí es doble. Es la pesada piedra, muerta del resentimiento y las aguas vivas y sanadoras del perdón. La piedra es sólida, pesada, inmutable, una carga que te oprime y limita tu capacidad de mover y crecer. El agua sanadora es fluida, ligera y vivificante, limpia, purifica y restaura. La práctica del perdón es la decisión simple y profunda de soltar la piedra y volcar hacia el agua. Esta suele ser una de las partes más difíciles e incomprendidas del viaje interior. La sola idea del perdón puede generar una inmensa resistencia en nosotros. Nuestro ego, nuestro sentido de la justicia, gritará que es injusto. Nos dirá que nuestra ira está justificada, que nos protege de ser heridos de nuevo. Y, hasta cierto punto, inmediatamente después de una herida,
lo esta. La ira justificada puede ser una respuesta inicial poderosa y necesaria ante la injusticia y un límite. Pero cuando nos aferramos a ella mucho después del suceso, cuando construimos nuestra identidad en torno a ella, deja de ser un escudo. Y se convierte en una celda calles paredes. Se construyen a partir de nuestro propio dolor. Abordamos esta práctica con delicadeza y gran autocompasión. Este es un espacio tierno y sagrado. Así que te invito a que lo hagas con sumo cuidado. Si en algún momento te resulta demasiado abrumador o inseguro, simplemente vuelve a centrar toda tu atención en la sensación física de tu respiración. Tu seguridad y bienestar son la prioridad absoluta. Relaya tu cuerpo más profundamente. Siente tu propia presencia aquí, segura y apoyada en ese momento. Y ahora, quiero que recuerdes con delicadeza una situación de tu pasado en la que sientes que te hicieron daño. Puede ser un pequeño deseo o una herida profunda. Te sugiero que eliges algo con lo que estés dispuesto a trabajar esta noche. No eliges tu recuerdo más traumático, sino quizás una piedra pequeña y persistente que hayas cargado durante mucho tiempo, una de cuyo peso te haya sido dado al recordar esto. Quiero que observes lo que sucede en tu cuerpo. ¿Sientes una presión familiar en el pecho o la garganta? ¿Un apretón en la mandíbula o los puños? ¿Una sensación de frío y hundimiento en el estómago? Esta es la sensación física de la pesada piedra. Esta es la manifestación tangible y fisiológica de la falta de perdón. Simplemente observala con atención amable y curiosa. Este es el precio que has estado pagando por hacer de esto. Agravio. Ahora, en lugar de sumergir en la dramática historia de lo sucedido, quiero que te concentres en la piedra misma. Visualizala mentalmente, de forma, color y textura. ¿Es afilada o lisa? ¿Grande o pequeña? ¿Caliente o fría? Siente su peso imaginario en tu mano imaginaria. Reconoce lo que esta piedra representa, tu dolor, tu ira, tu profunda sensación de injusticia. Tu es válido. Tus sentimientos son reales, y merecen ser honra destada hora. Quiero que cambies tu perspectiva con delicadeza. Reconoce que cargar con esta piedra, día tras día, año tras año, ha sido agotador. Te ha costado la paz. Te ha robado la energía. Ha mantenido una parte de tu corazón aislada del mundo. Y con delicadeza, con amor, introduce una nueva idea en tu mente. La simple y profunda posibilidad de diarla. Recuerda, no estás haciendo esto por la persona que te lastimó. Puede que nunca lo sepa. Puede que no merezca de perdón. Estás haciendo esto haces esto porque anhelas las aguas sanadoras de la paz. Lo haces porque mereces liberarte de las cadenas del pasado. Usamos el poder de la respiración suave y rítmica para ayudarnos con esta liberación. Al inhalar, reconoce el dolor, el recuerdo, la piedra. No la estás aliando. La estás viendo con claridad. Sí, es dolor está aquí. Y al exhalar, imagina fluyendo conscientemente la presión sobre la piedra. Solo un poco. Inhala, reconociendo la ira, el fuego de la injusticia. Exhala, afluyendo la presión, liberando la tensión en tu mano. Inhala, reconociendo la profunda tristeza, el dolor que te do esto conlleva. Exhala, afluyendo en más la presión. Ahora, visualiza mentalmente a la orilla de un río hermoso, poderoso y fluido. Este es el río de la vida, el mismo que conocimos al principio de nuestro viaje. Está en constante movimiento, fluyendo constantemente desde el pasado, a través del presente
y hacia el futuro. Afuera de la piedra es lo que te ancla a un punto de la orilla, impidiendo fluir con el río. Cuando te sientas listo, y solo cuando te sientas listo, en tu momento, imagina abrir la mano y simplemente dejar caer la piedra. No tienes que lanzarla, no necesitas ninguna fuerza. Simplemente déjala ir. Escucha el chapotillo al caer al agua. Observa cómo la poderosa corriente comienza a arrastrársela de inmediato, arrastrando el río abajo, suavizando sus filos contra otras piedras, hasta que desaparece de tu vista. Se ha ido. El río se la ha lavado. El pasado ha sido liberado. De vuelta al pasado, don pertenes. Ahora, observa tu mano mentalmente. Esta vieja, es ligera, es libre. Siente como esa libertad se extiende por todo tu cuerpo. Una ligereza en el pecho. Una suavidad en la mandíbula. Una suave calidez que te recorre don antes sientes frío. Ahora, con ambas manos finalmente. Libres, puedes aguarlas y beber profundamente del río de la vida. Siente el agua fresca y purificadora del perdón inundando tu decir, purificando tu corazón y restaurando tu alma. Esta es una práctica a la que puedes recurrir una y otra vez. El perdón no suele ser un evento único y dramático, sino un proceso silencioso y continuo. Es una decisión que tomamos momento a momento para soltar, para elegir la libertad en lugar de tener la razón. Algunas piedras que cargamos son pequeñas piedras que se sueltan fácilmente. Otras son grandes rocas con las que tendremos que trabajar durante mucho tiempo, afloyando un poco más cada día. Sé paciente y sé infinitamente amable contigo mismo. Cada vez que decides afloyar, aunque sea un poco, estás eligiendo tu propia sanación en dad. Al concluir esta profunda reflexión, descansa en esta sensación de ligereza y liberación. Descansa en la profunda certeza de que tienes la llave de tu propia liberación de las prisiones del pasado. No tienes que cargar con estas pesadas piedras para siempre. Las aguas sanadoras de la vida siempre están disponibles para ti, esperando que simplemente abras las manos. Diga que esta última y suave pregunta te acompañe a un estado de paz más profundo. Que pesada piedra de falta de perdón, grande o pequeña, estarías dispuesto a dejar caer con suavidad esta noche. No por nadie más, sino por tu propio corazón, perchado, sediento y merecido. El sonido purificador de la primavera o la suave lluvia se desvanece, dando una sensación de espacio limpio y abierto. Después de un momento de silencio, surge un nuevo paisaje sonoro, el sonido profundo, resonante y arraigado de un viento suave que se mueve través de las hojas de un bosque enorme y antiguo. No es un viento fuerte, sino uno constante, poderoso y atemporal. Casi puedes sentir la fuerza de los árboles. Nacimos ardelados a la orilla de nuestros corazones y hemos tomado la valiente decisión de dejar atrás las pesadas piedras de la falta de perdón. Al hacerlo, hemos liberado nuestras manos y nuestros corazones para recibir las aguas sanadoras de la vida. Este acto de liberación no crea un vacío, sino una base. Tras liberarnos del peso del pasado, ahora podemos aprender a permanecer firmes, pero flexibles en el presente. Esto nos lleva a la práctica de cultivar la firmeza, de encontrar una fuerza interior inquebrantable y resiliente. Esta no es la fuerza frágil y rígida de la resistencia, sino la fuerza profunda, flexible y arraigada de un roble milenario que ha aprendido a danzar con mil tormentas. Para comprender verdaderamente esta cualidad del ser, consideremos la vida de un roble. Así,
Se alzaba en el centro de una gran pradera abierta, no lejos de un alto acantilado azotado por el viento con vistas al mar. No era el árbol más alto de la región, ni el más protegido, pero sí el más antiguo con diferencia. Conservaba un recuerdo de estaciones que se remontaban a siglos de historia humana. En su juventud, era orgulloso y rígido. Sus ramas se extendían hacia el cielo con arrogante rigidez. Cuando las primeras grandes tormentas de su vida llegaron del mar, intentó combatirlas. Mantuvo sus ramas firmes contra el vendaval, negándose a ceder. Y por ello, perdió muchas de sus ramas jóvenes, que fueron arrancadas como ramitas por la fuerza superior del viento. El dolor de esta ruptura fue una lección dura pero necesaria. Cerca de allí, crecía un pino alto y esbelto, que se enorgullece de su inquebrantable rectitud. Cuando llegaban las tormentas, el pino se negaba a doblarse, considerándola un signo de debilidad. Durante muchos ecos se mantuvo en pie, pero en invierno, una tormenta de furia excepcional se desató. El pino, en su rígido orgullo, se partió por la mitad, y su magnífica agulla se desplomó contra el suelo. Al otro lado del roble crecían juncos y sauces junto a un pequeño arroyo. Eran maestros en cedar, doblándose hasta el suelo incluso con un viento moderado. Siempre sobrevivían a los vendavales, pero cuando llegaban las grandes inundaciones, sus raíces superficiales no podían sostenerse y a menudo eran arrastradas por completo. El roble, observando todo esto a lo largo del lento y paciente transcurso de su larga vida, aprendió un camino diferente. Aprendió los dos secretos de la verdadera fuerza. El primer secreto estaba en sus ramas. Aprendió a dejar de luchar contra el viento. Cuando soplaban los vendavales, ya no mantenía sus extremidades rígidas. Les permitía moverse, mecerse, bailar con la energía del viento, transformando la fuerza de la tormenta en un ballet salvage y gracil. Cedía, pero no se quebraba. Su flexibilidad era una forma de sabiduría. Pero el segundo secreto, el más profundo, permanecía oculto a la vista. Ocurría en las profundidades de la tierra. Por cada rama que se extendía hacia el cielo, una raíz correspondiente se extendía igual de lejos y con la misma amplitud hacia el suelo. Mientras otros árboles dedicaban toda su energía a crecer hacia arriba, el roble dedicaba la mitad de su vida al descenso. Sus raíces eran vastas y complejas, un reflejo del árbol visible. Se aferraban a la arcilla profunda, se enroscaban. Alrededor de piedras antiguas, se tejían una enorme ancla subterránea de increíble fuerza y estabilidad. Estas raíces eran su conexión con su fuente, extrayendo no solo agua y nutrientes, sino un profundo poder terrestre. La firmeza del roble no nace de su resistencia, sino de la perfecta unión entre su flexibilidad superior y sus cimientos profundamente arraigados. Podía permitirse bailar con el viento porque estaba profundamente anclado a la tierra. Un día, una joven, con su vida azotada por una tormenta de pérdida y dolor, se sentó bajo el gran roble. Se sentía rota, perdida y frágil, como si la siguiente ráfaga de viento pudiera levársela por completo. Apoyó la espalda contra el enorme y nudoso tronco y loro. Durante horas, comenzó a observar el árbol. Observa cómo sus altas ramas se mechan y ceden a la fuerte brisa de la tarde, y sintió la inmensa e inmóvil quietud del tronco contra su espalda. No había lucha en el árbol. Solo había una presencia profunda, silenciosa y poderosa. Colocó la mano sobre su áspera corteza y intentó imaginar su vida oculta.
Penso en ses races, extendiendos profundamente en la tierra fresca, oscura y silenciosa. Los imagino resistiendos a mil tormentas, igual que la que rugia en su propio corazón. Empezó a respirar con el árbol. Al inhalar, imagino que extrae fuerza de alguna fuente profunda e invisible dentro de sí mismo, como el árbol extrae poder de la tierra. Al exhalar, imagino que soltaba su rígida resistencia a su propio dolor, permitiendo que su pena la inundara, igual que el árbol permite que el viento se moviera entre sus ramas. No se sintió curada mágicamente, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió anclada. Sintió un destello de una fuerza que había olvidado que posea. Se había apoyado en el roble, y la había recordado que ella también tenía raíces. Esta es la enseñanza vital de cultivar un corazón firme, resilient y firme. En la vida, todos enfrentamos tormentas. Haber tormentas de pérdida, de fracaso, de enfermedad, de incertidumbre. No es posible vivir una vida plena sin ellas. Nuestro sufrimiento en estos momentos a menudo se ve amplificado no por la tormenta en sí, sino por nuestra falta de arraigo interior. Somos como el pino rígido, intentando resistir lo inevitable, y por eso nos rompimos. O somos como los juncos de raíces superficiales, tan completamente rendidos que nos dejamos levar por nuestras propias emociones. El camino del roble nos enseña que la verdadera resiliencia es un equilibrio dinámico. Es la capacidad de ser flexibles, de ceder, de adaptarnos, de sentir nuestros sentimientos y dejar que fluyan a través de nosotros. Mientras nos mantengamos conectados en núcleo profundo e inquebrantable de fuerza interior, a metáfora es este roble de raíces profundas. La parte visible del árbol, el tronco, las ramas, las hojas, es como nuestra vida exterior. Es nuestra personalidad, nuestro trabajo, nuestras relaciones. La parte de nosotros que interactúa con el mundo. Esta parte debe aprender a ser flexible. La parte invisible del árbol. El vasto y poderoso sistema de raíces es nuestra vida interior. Es nuestra conexión con nuestros valores más profundos, nuestro sentido de propósito, la sabiduría acumulada en la práctica, nuestro ser interior y sereno. Esta es nuestra fuente de estabilidad. Sin las raíces, la flexibilidad de las ramas es inútil. Sin la flexibilidad, la fuerza de las raíces es demasiado frágil. Debemos cultivar ambas. Empecemos a sentir nuestras propias raíces ahora mismo. Acomodate en tu cuerpo, y lleva tu atención a los puntos de contacto entre tu cuerpo y la superficie que te sostiene. Siente la simple y sincera sensación de la gravedad, la suave pero constante atracción de la tierra. Esta atracción es un recordatorio de tu conexión con el planeta. No estás flotando en el espacio. Estás sostenido aquí. Ahora, los invito a comenzar una visualización. Imaginen que desde la base de su columna vertebral y desde la planta de sus pies, pueden empezar a crecer raíces. Igual que el roble. Visualícenlas mentalmente extendiéndose hacia abajo, alejándose de su cuerpo, hasta el suelo bajo ustedes. Atraviesan el suelo, atraviesan los cimientos del edificio, y se adentran en la tierra fértil, rica y oscuridad. No hay prisa. Deja que estas raíces crezcan a su propio ritmo. Observa cómo se extienden, creando una base vasta bajo ti. Siéntelas navegar entre piedras y capas de tierra. Siente la fuerza fresca, húmeda y serena de la tierra profunda. Esta tierra es la fuente de toda vida, y te estás conectando con ella. Al inhalar,
Imagina que puedes extraer energía a través de estas raíces. No una energía frenética o nerviosa, sino una energía lenta, tranquila, constante y poderosa. Crea una sensación de estabilidad, de arraigo, de profunda quietud. Siente como esta fuerza serena asciende por las raíces y línea tu cuerpo, comenzando por los pies y las piernas, y subiendo hasta el torso. Al exhalar, libera la tensión, el miedo, la sensación de fragilidad o desarraigo. Deja que todo eso fluya por tus raíces y sea compostado por la tierra, transformándolos de nuevo en energía neutra. Inhala, absorbiendo una fuerza serena, firme y arraigada. Exhala, liberando el miedo, la inestabilidad y la tensión, devolviéndola a la tierra. Continúa esto por unos instantes. Siente como tu cuerpo se vuelve como el tronco del gran roble, sólido, estable y profundamente pacífico. Estás aquí. Estás anclado. Estás a salvo. Ahora, mientras mantienes esta profunda sensación de arraigo, dirige tu atención a la parte superior de tu cuerpo, tu pecho, tus hombros, tus brazos, tu cabeza. Esta es la parte de ti que se conecta con el mundo. Esta es la parte que necesita ser flexible. Mientras continúas sintiendo la profunda y inquebrantable estabilidad de tus raíces, deja que una sensación de suavidad y amplitud inunde la parte superior de tu cuerpo. Deja que tus hombros se relajen. Deja que tu mandíbula se relaje. Imagina que tu columna vertebral es larga y erguida, pero flexible, como el tronco del roble. Desde este lugar de profundas raíces y suave flexibilidad, puedes afrontar cualquier tormenta. Cuando surge una emoción intensa como la ira o el miedo, una fuerte ráfaga de viento, no tienes por qué dejarte vencer en arrastrar por ella. Puedes sentir tus raíces, tu conexión con la tierra profunda y serena. Esto te permite mantener presente y estable. Y desde esa estabilidad, puedes permitir que la emoción te atraviese, que balance tus ramas sin derribarte. Puedes sentir la ira sin convertir en ella. Puedes sentir el miedo sin derramar en él. Eres el roble, y la emoción es solo el viento. No puede dañar tu esencia. Esta práctica de cultivar raíces es algo que podemos hacer cuando nos sentimos abrumados. Cuando te sientes estresado en el trabajo, puedes tomar un momento para sentir tus pies en el suelo y imaginar cómo tus raíces crecen en la tierra. Cuando estés en una conversación difícil, puedes sentir la estabilidad de tu ser interior. Mientras permites que las palabras de la otra persona te trasciendan, estás construyendo un refugio interior de fuerza y estabilidad que ninguna circunstancia externa puede destruir. Esta es la firmeza del corazón iluminado. Es una paz que no depende de la calma, sino que está presente incluso en medio de la tormenta. Al concluir esta reflexión, continúa sintiendo esta doble cualidad del ser. Siente la profunda e inquebrantable fuerza de tus raíces que te conectan con la tierra y la suave y flexible flexibilidad de la parte superior de tu cuerpo. Estás arraigado y abierto, fuerte y lleno. Esta es tu verdadera naturaleza. Deja que esta última pregunta se asiente en el profundo silencio de tu ser. Mientras yaces aquí, sintiendo esta profunda sensación de estabilidad, puedes sentir el nacimiento de tus propias raíces internas. Que en tu vida, un valor fundamental, un amor profundo, una verdad serena que conoces en tu corazón. ¿Te sirve de ancla? ¿Y cómo puedes nutrir estas raíces en más profundamente mañana? Descansa en la sensación de tu propia fuerza inquebrantable. Es mucho más resiliente de lo que crees. Tienes raíces que se hunden en el corazón del mundo. Confía en ellas.
El sonido profundo y resonante del viento que se mueve través de un gran bosque se suaviza lentamente y se vuelve más sutil. Se transforma en un susurro de aire suave, casi imperceptible, el tipo de sonido tranquilo que solo puedes oír cuando estés completamente quieto y escuchando con tu decir. Es un sonido de sutileza y intimidad. Hemos encontrado nuestro equilibrio, asentados en los silencios a fuerza del robo milenario. Hemos hundido nuestras raíces en la tierra de nuestro propio ser, jalando un núcleo tranquilo y firme que no se deja levar por el pánico en la tormenta. Es profundo arraigo crea un nuevo entorno interior. Las frenéticas y estridentes voces del miedo y la duda, que prosperan en un estado de ansiedad sin fundamento, comienzan a perder su poder. El paisaje interior se aquieta. Y en esta nueva quietud, podemos empezar a oír algo más. Una voz que siempre estuvo ahí, pero que era demasiado suave para ser escuchada por encima del ruido. Esta es la voz suave, sutil y profundamente sabia de nuestra propia intuición. Este es el viaje de la fuerza exterior a la escucha interior, aprendiendo a confiar en los sutiles susurros de nuestro conocimiento innato. Para comprender este delicado arte de la escucha interior, pensemos en la historia de una vagabunda llamada Alara. Se encontró perdida en un vasto y antiguo bosque, un lugar de belleza desconcertante y profundas sombras. Cuando se dio cuenta de que estaba perdida, hizo lo que la mayoría de nosotros haríamos. Se basó en sus mapas. Tenía varios recopilados a lo largo de los ecos. Un mapa era un diagrama de lógica y razonamiento, una cuadrícula de líneas rectas y cálculos precisos que le indicaban que la salida más rápida era dirigirse directamente al oeste. Otro mapa era el consejo de otros, una colección de opiniones contradictorias que había recopilado antes de su viaje. Sig siempre el río, le había dicho alguien. No, los ríos de este bosque son traicioneros y dan vueltas sobre sí mismos. Mantén siempre el sol en tu hombro izquierdo. Le había aconsejado otro. Intentó seguir el mapa de la lógica, pero el bosque no se ajustaba a líneas rectas. Le presentaba barrancos intransitables y matorrales impenetrables. Intentó seguir los consejos de otros, pero el sol a menudo se oscurece por la espesa vegetación, y el río parece conducirle solo a lo más profundo del bosque. Cuanto más fuerte gritaban los mapas, sus direcciones seguras pero contradictorias, más perdida y asustada se sentía. Luego vinieron las otras voces, las de su propia mente. La voz del miedo era la más fuerte, una voz frenética y chilona, que pintaba imágenes aterradoras de los peligros que acechaban tras cada árbol. La voz de la duda era una voz cínica y burlona que constantemente se burlaba de sus esfuerzos. Nunca saldrás. No eres lo suficientemente inteligente. Siempre tomas las decisiones equivocadas. La voz de la impaciencia le instaba a simplemente cor. Lgocualquir cosa, excepto a quedarse quieta en su confusión. Alara se vio atrapada en una tormenta de ruido, tanto externo como interno, y quedó paralizada, desplomándose en el suelo del bosque en un estado de desesperación agitada, después de un largo rato. Mientras el bosque se oscurece y caía un profundo silencio, algo en su interior se rindió, renunció a los mapas. Renunció a escuchar las voces que gritaban en su cabeza. Se rindió a su extravío. Y en esa rendición por primera vez se quedó en silencio de verdad. Su único pensamiento fue, no lo sé.
Y en es vasto y humilde silencio de la ignorancia, empezó a notar otras cosas que el ruido había oscurecido por completo. Notó la casi imperceptible sensación de una suave brisa en su mejilla derecha. Era fresco y constante. Notó que el musgo de los grandes árboles parecía crecer un poco más denso de un lado que del otro. Notó que los silenciosos y ocultos rostros de animales parecían curvarse en una dirección particular. No eran instrucciones fuertes y seguras. Eran susurros sutiles. Eran sensaciones silenciosas. Eran pequeñas pistas del propio bosque, fáciles de pasar por alto. Una nueva clase de conocimiento comenzó a surgir en ella. Un conocimiento que no estaba en su cabeza, sino en su cuerpo, en sus entrañas. Era una suave llamada no verbal. Una silenciosa sensación de por aquí. Contradice su lógica. Ignoraba los consejos de los demás. Y se ahogaba por completo cada vez que dejaba que las voces del miedo o la duda regresaran. Pero cada vez que se aquietaba de nuevo y simplemente escuchaba, el susurro seguía ahí. Por aquí, sin nada que perder, decidió confiar. Empezó a caminar, no a una velocidad frenética, sino con una gracia lenta y atenta. Siguió la sensación, la suave atracción. Seguido por las señales sutiles, la brisa, el musgo, las huellas de los animales. Fue un camino de escucha profunda, de confiar en la inteligencia serena de sus propios sentidos, y en la sabiduría del bosque que la rediba. Y tras un largo viaje no en línea recta, sino en una danza sinuosa y intuitiva, vio un destello de luz entre los árboles. El susurro la había guiado a casa. Había encontrado su camino no pensando más, sino escuchando con más atención. Esta es la naturaleza de la intuición. Es el susurro sutil y sabio que siempre está presente bajo el clamor de nuestras mentes. Conscientes y analíticas. Vivimos en un mundo que venera el mapa de la lógica, la voz potente de los datos y la opinión de los expertos. Estas herramientas son valiosas, pero no son la única forma de inteligencia que poseemos. También poseemos una sabiduría profunda, innata y encarnada, una corazonada, un conocimiento interior. Pero en el ruido de la vida moderna, las notificaciones constantes, el flujo incesante de información, la presión por ser productivos, y estar seguros, hemos olvidado cómo escucharla. Cultivar la intuición es el arte de crear suficiente silencio interior para poder discernir el suave susurro del resto del ruido. Nuestra metáfora es este suave susurro. Un susurro es poderoso no por su volumen, sino por su intimidad y su verdad. Para escuchar un susurro, debes calar, debes aquietarte, debes acercar, debes ser receptivo. Nuestra intuición no grita, no discute, no intenta demostrar su autenticidad. Simplemente ofrece su silenciosa verdad, y depende de nosotros crear las condiciones para poder recibirla. El miedo grita, el ego grita, el deseo grita. Pero la sabiduría susurra. ¿Cómo aprendemos a distinguir el susurro de las demás voces? El susurro de la intuición casi siempre se siente tranquilo, claro y expansivo. Se siente como un sí silencioso en el cuerpo, una sensación de rectitud, una suave atracción hacia algo. A menudo no viene acompañado de una larga lista de razones. Es un conocimiento simple y directo. Las voces del miedo o del ego, en cambio, suelen sentirse oprimidas, frenéticas y cargadas emocionalmente. El miedo oprime el pecho, genera una sensación de urgencia y pánico. El ego se siente inflado,
a la defensiva y preocupado por cómo percibirán las cosas los demás. Aprender a distinguirlas es una práctica, un proceso para conocer el paisaje único de nuestro propio mundo interior. Practicamos ahora mismo la creación de un espacio tranquilo para escuchar. Relaya tu cuerpo profundamente en la quietud y el descanso. Retoma la sensación de tus raíces y esa conexión profunda e inquebrantable con la tierra que cultivamos antes. Una mente enraizada es una mente tranquila. Ahora, te invito a que te planes una pregunta pequeña y delicada. No debería ser una decisión importante que te cambie la vida o te genere ansiedad, sino una más pequeña. Quizás una pregunta sobre cómo abordar un proyecto creativo, cómo manejar un pequeño desacuerdo con un amigo, o incluso algo tan simple como ¿qué necesita realmente mi cuerpo ahora mismo? Elige una pregunta breve. Y ahora, quiero que hagas algo radical. Quiero que dejes de intentar averiguar la respuesta. Deja de hacer listas de pros y contras mentalmente. Deja de ensayar los diferentes resultados. Durante los próximos momentos, no pensares en la pregunta en absoluto. En cambio, quiero que centres tu atención en el campo silencioso de tu propia conciencia. Conviértete en el tranquilo suelo del bosque donde el ara se sentó en su entrega. Simplemente descansa. Mantente en calma. Escucha no con los oídos, sino con tu cuerpo. Mantén tu pregunta muy ligeramente en tu conciencia, como si sostuvieras una delicada pluma en la palma de la mano. No la estés agarrando. Simplemente le estés permitiendo estar ahí. Y ahora, simplemente observa lo que surge. Estás escuchando el susurro. Puede que no se manifieste en palabras. Puede que se presente como una sutil sensación física, una sensación de calidez o ligereza que indica un sí, o una sensación de frialdad o pesadas que indica un no. Puede surgir como una imagen espontánea en tu mente. Puede surgir como una repentina y silenciosa sensación de, claro, no lo busques. No lo fuerces. Simplemente permaneces abierto, quieto y receptivo. Cuanto más silencioso estés, más podrás escuchar. Estás practicando el arte de conectar con tu propia alma. Estás aprendiendo a confiar en que contienes una sabiduría más profunda que tu mente pensante. A veces el único susurro que oirás será quédate quieto un rato más. Eso también es una guía profunda. Esta práctica de la escucha intuitiva es un músculo. Cuanto más la uses, más fuerte y fiable se volverá. Puedes practicar con pequeñas cosas a lo largo del día. Cuando estés a punto de hablar, puedes hacer una pausa y escuchar el susurro. Es amable lo que voy a decir. ¿Es cierto? ¿Es necesario? Cuando estés eligiendo que comer, puedes hacer una pausa y escuchar. ¿Qué necesita realmente mi cuerpo para nutrirse, más allá de los fuertes antojos de mi lengua? Al honrar estos pequeños susurros, construyes una relación de confianza con tu propia inteligencia más profunda. Aprendes que hay un guía sabio, compasivo y increíblemente confiable dentro de ti. Alguien que vela por ti en ti. Al concluir esta tranquila reflexión, continúa descansando en este estado de escucha profunda y receptiva. Siente la paz que surge al no tener todas las respuestas en tu cabeza, sino al confiar en que puedes acceder a la sabiduría que necesitas cuando la necesitas. Eres un vasto bosque, lleno de una sabiduría profunda y ancestral. Solo tienes que aquietarte lo suficiente para escucharla. Deja que esta última pregunta sea el susurro que te guíe hacia una mayor confianza en ti mismo.
Que sutil susurro interior, ignorado durante mucho tiempo bajo el ruido de tu ayer de vida. ¿Estás listo para escuchar con más atención? No necesitas actuar en consecuencia ahora. Tu única tarea es reconocerlo, honrarlo y crear el espacio para que sea escuchado. Descansa en la sabiduría y silencio interior.